Blessings, everyone. Bendición para tú. Let's give Jesus a big applause. Dona a Jesus un aplauso fuerte. God is good. Dios está bom. Hallelujah. Come on, give Jesus a Dona better a Jesus applause un than maior that. aplauso a Él. Amen. I was preparing this morning, Mientras se preparaba en Mainta, and between the resurrection of Jesus and the day of Pentecost, there was a season there, was a period of time. vos sabes, entre resurrección y Pentecostés estaba tati una temporada en an. And it was the time where the disciples were really waiting. E essa é uma temporada que os discípulos estão echt Waiting for the promise of the Father. para a promessa What de promise? Que promessa? The Holy Spirit, the Espírito promise of the Santo. Holy Ghost. É venida You do see, the Espírito church Santo. cannot be church without the power of the Holy Você, Ghost. igreja, não pode ter igreja sem o poder do Espírito Santo. You cannot be bold without His power in you. Você não pode ter coragem, franqueza You would sem not seu have the poder courage dentro. to even, in freedom, Você não pode também ter coragem. share with somebody how your life was and how it is now. Para assim de liberdade, hasta compartilhar com gente como a vida estava e como está agora aqui. You would have shame. Lo botin vergüenza. You would hide those ugly things. But But the Holy Spirit would come and set you free. Espírito Santo lo viene y lo hace And libre. He will put His fire on your tongue. Ele pone bo su candela dentro lenga. After putting it in your heart, Después de poner promete dentro coração. so you can share who you were Pasina ei bo por Who I compartilhar was. and who I am in Christ. Amen. En Cristo. Amen. And so many things. E assim na hobby cosmas. Without the Holy Ghost, Sin we Espírito cannot be Santo, born again. Nós não podemos nascer de He novo. regenerates us. E este es un And He makes us a new regenerarnos, creation. está haciéndonos un Then He criatura novo. baptizes us with power Entonces, ya está bautizando and con fire. Santo, Amen. poder y candela. so we can do His work. Para así nos pueda hacer su obra. But even now that we are in church, Aquí mesmo cuando está na iglesia, in my will and in my doing, de mi gana y mi así. I need the Holy Ghost to help me. Para Espíritu Santo ayudarme. So this morning, as we come, Ave Mainta, as we congregate, mientras que uno está bien y nos está Papachito. congregando, buen día, Papachito. That's my grandson. I have ese to está mi make time nieto, for está 30 años y nada. him. No, is that true? Yeah. Yeah, so as we congregate. No, that's very important. Anyway, Amen. so as we come, So, mientras nos Open abrir, up. abrir, and let Him do a work in your will and in your doing. y la haga hacia So obra you de can vos give gana y Jesus vos the así, best. hago fortuna, Amen. Jesús, el The mejor, best that there is in you. el mejor que por ti dentro. Yes. Amen. He will make sure you give Jesus the glory. Él os segura su mesmo abo por That's Jesús His de work. gloria. Esa es su obra. Besides that, He's a friend. Aparte de hecho que estás tu He is a amigo, counselor. está un consejero, He walks alongside us. está canabándinos. He will come and show us all the truth. Él viene y muéstranos tu From the verdad. inside, there is a temple, Pa dentro un and He templo. ministers to Y us. Einan está ministrando-nos. So even now, Pues ahora que let Him es, speak to your heart. laga emes papel Let the por tu Father corazón. speak to your heart. Laga etata In the name of parte Jesus cubo del and in the nombre de power of the Jesús y Holy del Ghost. el poder del Open Espíritu yourselves Santo. up Abre vos and mismo. let God speak to you. Y laga Dios papel Let cubo. God move you. Laga Dios Let moveo. God turn you around. Laga Dios Amen. liderabo. Amen. And there's no age for this. Y no tiene edad para esa. Don't say, I have 30 years in this, I know how it is. No piensa, me tiene 30 años. When de you cosa say que like quizás that, no está. Si vos dices así, ¿no? You lost the anointing long time ago, my Sei friend. que mendigo, roupa tempo dia bio ba You perder cannot unção, consume the anointing. capa. Sobre é unção em It keeps growing and it growing and growing and growing. As you come with an empty heart, as you come hungry and thirsting, Mientras que vim delante de com hambre e sede. He will satisfy your need. Ele o satisfazer Amen. tua necessidade. Amém. Father, in the name of Jesus, Tata em nome de Jesus. every form of flesh, Tu forma carnal. every form of this world, Tu forma mundana. every deceive of the enemy, Tu engaño de inimigo. every right that we have given them in our lives, Derecho que nós mesmos por adonando we take it away from them and we push it away in Jesus' name. Holy Ghost, come Espírito Santo, and vini glorify the e Father, glorificar glorify the Son, glorificar you
and do your work in Faça us. boa obra de nós. Here we are, Ata-nos aqui. surrendered Rendindo and prepared e preparar. to do your will. Para fazer boa vontade. Your will that is good, pleasing, and perfect. Boa vontade que está bom e agradável e perfeito. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. As we come together, Mientras nós estamos juntos. bless us Bendicionando and bless our unity. Bendicionando nossa unidade. Command your blessings in our Comandar unity bendicionando em unidade. as we unite, Mientras nós estamos as we unificados. align in your name. E mientras nós estamos alinhados em Come teu and nome. visit us. Vini e visita-nos. Come, Lord, Vini, Senhor. again and again. Un día más. And teach us how to minister to you, Guíanos como para ministrar to na voz. minister to your presence, Ministrar na voz presencia. to minister to your authority, Ministrar na voz autoridade. minister to your power. E ministrar na voz poder. And Lord, we are thankful Senhor, nos agradecidos. that you can use us Como por usa-nos. to expand your glory, Para expandir a glória. starting with our own homes Começando com os mesmos and the hogares. rest of E Aruba o resto de Aruba. and the nations. E as nações. Bless us this morning, Lord. Bendicionar-nos suavemente, And we thank you Senhor. for healing as E well. nos agradecemos também We para thank you for sanação, deliverance as para well. liberação também. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. Thank you for signs and Danke wonders. para maravilha e milagres. Thank you, Lord, Danke, Senhor. for miracles in the Para name of milagres En Jesus. el nombre de Jesús. We bring Aruba again before your throne. Dia más nosotros se aruba delante do trono. And just like the sun E mesmo que rises from the el solo east talanta for the east. and peaks in the noon, E da baja na tarde. No, Ah. merdia e das brilla mei. the peak ng merdia. Let your glory Después arise. por gloria talanta. And let it, Lord, touch Aruba. Y laga por gloria toca Every Aruba. street, every home, Cada every calle, place, every cada school, casa, cada every sol, soul cada for Christ in alma para Jesus' Cristo. name. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Danke, Tata. Thank you, Lord. Danke, Señor. We declare this ground Nos holy declara ground. entera aquí, We entera declare this santo. house a house of worship. Y casa and un a house casa of prayer. adoración y In oración Jesus' mighty en el nombre name. poderoso In de Jesus' Jesús. mighty En el name. nombre poderoso Bless de those that are Jesús. following us online. Bendiciones na Bless vida them, online. Lord. And as we Bendiciones. worship, Mientras nos está open adorando, up the heavens. abre el cielo, Open up the heavens. abre el cielo. And let your glory Haga tu manifest itself gloria in this place. manifestar su mes en In el lugar Jesus' alto. mighty En name. el nombre poderoso In de Jesus' Jesús. mighty En el name. nombre Can you poderoso de worship the Jesús. Lord this morning? Vos por adorar, Señor, And you ave present María. yourselves before Him this Vos morning. presentamos un mes delante de Jehová, ave And you María. thank Him this Y vamos a morning. agradecerle, ave María. Despite of your A circumstances, pesar de vos circunstancias. thank Him this morning. Agradecer, ave When we María. thank Him, we anticipate Ora nos está agradeciendo, nos está anticipando what He is going to lo do. que Ele vai fazer. We don't thank God so much for the things He has done. Nós não está agradecendo para coisas que Ele faz. Yes, So, we are thankful for that, pero but nos está especially agradecido- nos está agradecido para we isso, are pero thankful already for especialmente- what He promised us He is going to do. Especialmente nos está agradecido para coisas que Ele prometido. Thank Him this morning Agradecer ao For the hope that you have in Him. para a esperança como te entendi. He is still God. Mas ainda está He is Deus. still in the business of saving, Ainda está tendo negócio de salva alma. of working out miracles. De fazer milagre na He is still the God of deliverance. Ainda é Deus de liberação. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Come on, church. Iglesia, vamos. You are like quiet. Bota muito quieto. We are in the season of Estamos en Pentecost. una temporada de Pentecostés. Arise and shine, Planta y brilla. for the glory of God is Porque la gloria de present. Dios está presente. For the glory of God is La over gloria de you. Dios está arriba vos. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Praise Him with everything you got. Alabe para todo lo que vos Lift tengas. up His name. Canta su nombre. Magnify His name. Magnifica su nombre. He is Está Jesus, Jesús. the lover of our soul, Es un que estima the nuestra one who alma. died for you and for me at the Es cross, un que amor en la cruz para the vos y para one mí. who had no sin but became sin for Es un us. que no estaba en pecado, He pero laid pecado down para His nós. life for you and Él for aportó su me. vida a vos, para He nós. loves you with an Él everlasting love. estimamos con un amor eterno. Love Him this morning. Obviamente, amos de Lift ver. Him up this morning. Adelante, ver, obviamente. Magnify Him this Magnifique, morning. obviamente. Hallelujah. Let everything that has breath Todo lo que te rocea. praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Let's
stand on our feet Balanta para. and like the pastor say, Y manera pastora bisa. and like the word says, Manera palabra to bisa. let everything that has breath Laga tu lo cual kutiro sea. praise the Lord. Alabá, Señor. Praise the Lord. Alabá, Señor. Hallelujah. Aleluya. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. A praise in the valley, a praise on the mountain, a praise when I'm sure, a praise when I'm doubting, a praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Yeah, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Come on. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord. Oh, my soul. Come on, let's dance in His presence. Pati po man su presencia. Hey, hey, hey. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on, come on. Praise the Lord, oh my soul.
Danke, Señor. Boda grande. Con más razón para aquí con nos mester adorar y alabarnos, Señor. Isaías, en su buki, él avisa, Isaiah in his book, he said, el Dios maravilloso, the marvelous God, el Dios poderoso, the powerful God, el Dios grande que nos sirve. the great God that we serve. Es danos Dios, He is our es danos God. Rey, He is our es King. danos Señor. He is our Lord. Y él avisa asina, And he says like this, taken a mí de agua nan de hol de su man, amar que shell nan kwe hanchura de su man, hakat kula esto de tera kumidi, y a pisa eser nan de un balanza y eserito nan cupeso, taken a dirigir espíritu del Señor o a instruir como su consejero, taken él a consultar y taken donde comprendimiento, taken asiñé de camino de justicia y asiñé conocimiento y a instruir el camino de comprendimiento. Mira, en nacionan ta manera un gota for de su gente y ta guardo considera manera un story pa balanza. Mira, esta hace e isla en manera stofini. Hasta Líbano no está suficiente para quima, ni su bestianan no está suficiente para una ofrenda quima. Ture nacionan ta manera nada su dilante y pe nada menos con nada y insignificante. ¿Con quién lo voy a comparar a Dios? ¿O qué semejanza voy a comparar con él? Para lo que está un ídolo, un hombre de oficio tabaché y un platé ta fure con oro y ta traja cadena de plata pe. Es uta mucho pobre para traer una ofrenda sina, ta escoge un palo cuando ta pudri, esta busca un hombre de oficio que está experto para traer un ídolo uno a quenter. ¿Vos no sabes? ¿Vos no atende? ¿Está aquí no abordo declarar na voz por de principio? ¿Vos no comprende? Desde que el mundo abordo fundar, ta cinta más arriba del círculo de tierra y el habitante de Saki ta manera tirakoshi, ta extende el cielo de manera un cortina y ta span manera un tem pa vivaden, ta hace gobernante no mira nada y ta hace juez de tierra vida insignificante. Apenas nos guardo plantar, apenas nos guardo sembrar, apenas nos esté a sacar raíz de tierra. Esta allí supla ribanan y nada marchitar. Y un viento duro trabaja con una manera hierba seco. ¿Con quién antobo quiere compararme? ¿O quién tan igual? Es un santo tabiza. Y sabawo arriba y mira. Taquena crea estrella nanaki. Es un kutakia en ejército según en cantidad. Ta eta llamanan turna su nombre. Pa motivo de grandeza de su fuerza y su poder, ningún dinan no te falta. Pa aquí como te avisa, oh Jacob, y te queja, oh Israel. Mi camino no está escondido para Señor y mi Dios no te hace caso de mi derecho. Vos no sabes, vos no atende, el Dios eterno, el Señor, el creador de final de tierra, no te mira cansar ni fatigar. Su comprendimiento está escudriñable. Esta da una fuerza en su cansar y esta aumenta poder. Para su te falta poder. Joven al mes, ta vida cansar y fatigar. Y joven al vigor, ta trompica pisar. Mas un espera arriba, Señor. Mas un espera arriba, Señor. Los haya fuerza renovar. Nan lo bulo vaya arriba cucala. Manera águila. Nan lo corre sin vida fatigar. Y nan lo gana sin cansa. Aleluya. Aquí, Señor. hallelujah. We serve a powerful God. We serve an everlasting God. Hallelujah. This
despite your circumstance this morning, No obstante por circunstancia o emaíta, know sabe, that we serve a God of the impossible. Dios sirve un Dios de lo imposible. I want to read for you out Philippians 4, 6 to 7. Mi quer läsa på för de Filippenserna 4, 7. It says, Det dice, do not be anxious about no anything. sea ansioso para nada. Say it one more time. Do Dice not be más, no anxious sea about ansioso para nada. anything. But in every situation, Pero en tu situación, by prayer and petition, dor de oração e petição, with thanksgiving, com agradecimento, present your request apresentar to God. por petição diante de Deus. And the peace of God, E a paz de Deus, which transcends all understanding, por surpassar todo entendimento, will guard your hearts lo governa vo mente and your e minds vo coração. in Jesus. Tem em nome de Amen. Jesus. Can we this morning call upon the name of Aí Jesus ainda nos por chamar em nome de Jesus. to come Para vir and to do His will e dar-se sua voluntade in our em circumstances, circunstâncias, in your situation? situação. We speak Jesus this morning. Nos tapapia em nome de Jesus, ó I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family,
the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come, Holy Spirit. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, we speak Jesus. Call upon your name, Jesus. We call upon your name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I'll speak the holy name, Jesus. Shout Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time. Come on. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus for my family. Shout Jesus for Aruba. Shout Jesus in your marriage. Shout Jesus for your children. I'll speak the holy name.
What is impossible with man is possible with God. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios en lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, tuyo es todo el honor, tuyo es la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Solo tuyo, solo para ti, Señor, solo para ti. Toda honra, toda gloria. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es el honor, todo el honor, tuya es la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. To the only one that's worthy, to the only one that's worthy, we give the honor, we give the praise. The authority belongs to Him. He opens way where there is no way. Hallelujah. And He's telling you in your circumstances this morning, yo soy el Dios de lo imposible. Aleluya. Let me say con me. Yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios
you, Lord, Dank u, Senhor. that for those who believe, nothing is impossible Nada for é you. impossível, Pablo. The only way to please you is by faith. É a única forma de complacer por meio de fé. As we hope in you, Mientras nos está as we trust in you, e mientras nos está confiando. as we know that what you promised, you are faithful to make it happen. Pastor, para nós sabe o que Cuba primitivo está fiel para cumprir com ele. As you see us do that, E mientras começa a mirar nossa assassina, you will work it out in our lives. volo obra de nós vida. There's no other way to please God. Pastor, pero não tem outra forma para complacer It's Deus. by faith. Se não está para meio de fé. So the impossible can become a possibility Pastor, agora é o impossível. when we have virar faith in possível. you. Ora nós temos fé em vós. When we anchor our faith in you. Ora nós está ancra nos fé em vós. When we focus our eyes on you Ora and you nós alone. enfocar nos vista riba vós, solamente When we understand that we have no one else but you. E ora nós compreender que nós não tem nenhum outro, pero amo You só. are in the center of our lives. Amo está em centro de nos vida. No one else died for us at the Nenhum cross. mais amor na cruz para nós. No other name was given to us. Nenhum outro nome a bordo do nana nós. The only person that was given, É única persona com a bordo do is nana the nós. Son, Tá é you, Jesus Christ, Jesucristo. came and he laid down his life for us. Com a bina e a buta subida a bom para nós. No one else but Nenhum Jesus. mais, pero Jesus. Nothing else but E Jesus. nada mais, pero Jesus. This morning, forgive us where Perdonanos. we exchange you for something else. Onda que nós para intercambiamos para outra coisa. Where we exchange you with someone else. E ora nós intercambiamos para outra persona. Even our wives and husbands. Incluso nos esposa ou Even our esposa. children. Incluso nos mesmos Yes, yuna. even our own Sim, lives. incluso nos mesmos vida na. Forgive us where Perdonanos. we put you aside and we put other things in front. Onda que nós para poner abo banda, então nós pone. Forgive us where we open up our hearts Perdonanos, onda que nós para for abrir things that in your word you are not pleased with. Coisas na caminha com boa palavra, mesmo bisa com boa nota place bom mês de nan. And we know E nós sabe. because your word speaks clearly to us. Mas sobre a boa palavra tá Yet we open up to those things. E assim na mês nós abre Forgive us, Lord. Perdonanos, Forgive us, Senhor. Lord. Perdonanos, Senhor. And this morning again, E ao me um dia mais. we renew our commitment to you. Renovar nos compromisso cubo. Again, Lord, Dia mais, Senhor. whatever we allowed Lo que sea que nos para come permitir. between our relationship, Para vir entre nossa relação cubo. we take the authority of being children of God Nós tá tomando a autoridade da yuna de Deus. and we move them E away nós tá quita coisa in aí. Jesus' Em nome mighty name poderoso with de a Jesus. repentant heart, Com coração with arrependido. a heart that understands. Com coração que dá compreender. Here we are again, Lord, Ata-nos aqui, with minha our amada, lives Senhor. laid down. Com nos vida na Same way you laid down your life this morning, we lay down our lives before you. We understand in the Spirit that our lives Com nos vida, are nothing without you. não tá nada símbolo. And there is nothing of Y no tiene- everlasting impact that we can do without you. E não tem nada de impacto eterno que nos possa fazer símbolo. We simply need you Simplesmente nos tem mester in everything and for de everything. turcos e para turcos. Be Lord of our lives this morning. Sea Senhor de nos vida aumenta. Be the Savior of our lives Sea this el morning. Salvador de nossa aumenta. We enthrone you anew Nos está entronado minha over más. every vital Riba area of our lives. Tur área vital de nos vida. And Holy Ghost, Espírito Santo, help us. ajuda-nos. Give us the strength Dá-nos a força. to hate wickedness Odia maldade and to love e para estima righteousness. justiça. To hate everything Para odia turcos, that God is not pleased with. de lo qual Dios não está complacido su mes con él. And to do everything that pleases Him. E em cambio para fazer turcos que está complacer ele. Give us that strength. Dá-nos a força aqui. Give us that power. Dá-nos a poder aqui. Show us the way. Mostra-nos a caminho. And we know you have a lot of patience with us. E nós botem hope e paciência conosco. We thank you for that. E nós está agradecido para isso aí. Thank
Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Can you thank Him this morning for your life? Obrigado para a vida. In your own words, can you Como mesma surrender palavra, na boa again corrente, to vos Him? mesmo via mais delante de Deus. Maybe there's an area in your life that is Quizás se still uma área de not vida, surrendered. quando Surrender vos it não to entregar, Jesus. entreguei, rendir delante de Deus. Sometimes we end up giving our lives to the wrong things and to the wrong people. Tem hora nós está acabando dando nos vida na ecos na robes e rende na robes. Would God ever abuse us? Deus, That is what you need to think about. Botico pensa, Would God ever let us down? acaso Deus porá abusar de nós, alaga Did nosso God alma? ever let you down? Acaso algum dia Deus porá lagabo banda? So why not give Him everything? Anto pa que que não done turcos? Why not just trust Pa que Him não diz confia em with Deus? your life? Como vida. Even before we came to life, He already died for us at the cross. He loved us. Incluso prometo nos nasce acaba ya el amor en He cruz. proved Himself to be worthy. Ela prueba su mes y está digno. Yes, Sí, He is worthy está of digno. more than just trust. He is worthy of De our mucho worship. más. Que diz nos confiança, está digno de nossa adoração. So if you believe He is Pues si worthy, bota quiere que está digno, show that to Him mostra essa na je. by surrendering Todo all to rinde Him. turcos na je. You're standing on holy ground. Bota parar delante terra santo. And this house is a E house of aqui worship. está casa de adoração. Adjust your life to Him. Ajustar a vida na je. Adjust your life to please Him and Him alone. Para complacer e solamente e. Let this be your Pentecost moment. Laga essa que dá bom momento de Pentecostés. It's okay to jump around and dance, Está ok Speak para in pula, tongues. para pia de lenga, dança. but at the end of the day, Pero na final de dia, where is your surrender capacity? onda tem a capacidade de rinde com a botim. At the end of the day, that is Na what fin God do dia. looks for. Esse aí está o que Deus busca. Is He Lord over your life or not? Está Senhor de bobida, sim ou não? Is He Lord over everything of your life or not? Está Senhor de turcos de bobida, sim ou não? The word this morning is let loose E palavra está los and let God. e laga Deus. Allow God. Permitir Deus. Let loose Laga los. that which you're holding De on so forma hard, de coisa que pode aguentar be it a duro person na or a je. thing. Sea esta persona of course não. Let it loose. Laga los. And you will see E volo mira. that God O Deus will do a better job lo hace un mejor trabajo. than you and como I can do. Digo al abo a mí por Jesús. Hallelujah. Come on. Aleluya. Give Him praise this Una morning. alabanza obviamente. Give Him praise this morning. Una alabanza. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, everybody. God bless you. Let's go to somebody and greet them in the name of Jesus. Vamos Amen. na persona e saludaram em nome de Jesus. Amém? Yes. Go to someone, greet them. Morning. Blessings. Good. We are here together in His presence. Nos está quedando juntos en su presencia. I want to welcome the team from River Church. Hallelujah. Give them a big applause, please. That applause. Do you have batteries? That applause can be better. Come on now. I know. I'll ask later. At least we have you for a while. At least we have you for a while. Anyway. I greet those online. God bless you. Yo Saludares ng online. Bless. Dios bendicionado. Man. Hallelujah. While we are in worship, I want to call Brother Carlos a minute. Mientras que nós está em adoração aqui na Namiki, amo Roman Carlos um rato. He's going to Holland to come back, Eta by Holanda para back. and we want to bless him a minute. E nós que bendicioné um rato, Roman Carlos. Juan Carlos. And if you are celebrating your birthday in May, stand up in the meantime. Si bota celebra po cumpleaños din May, di que pedimos lang están ko ta cumpleaños din May palanta para. You will pray for
those that are celebrating a birthday in May, Nós também ora para estar celebrar ang cumpleaños na May, pero mientras tanto nós também thank you, Lord, bless Carlos para sua ida na Holanda. for a time such as this. You have brought this man to Aruba. And Lord, Para esse homem aqui na Aruba, e Senhor, para tempo maneira está aqui para esse homem aqui na Aruba. now he's going back to close the chapter in the Netherlands to come and establish himself here in E Aruba. agora ele vai back para ser capítulo na Holanda here para by your estabelecer will. seu mês aqui na eta, aqui não para So voluntar. I come against Que men mita every bem work of evil contra todo trabalho that tries to de inimigo, hinder the work of God. contra purva strobe trabalho de Stop Deus. the work of God. Contra purva stop o trabalho de Nothing Deus. formed against you shall Nada prosper. formar contra bolo prosperar. I thank you that you will protect Mite him. agradecido que a bolo proteger, You will Senhor. cover him under your Bolo blood. cobrir vai bo sangue, That is Senhor. going and coming back E com seu baimento e vinimento will back, be completely led by your lo está spirit. completamente guiado por Espírito. Let him have favor with you and with Laguete em people. favor com boi corrende. Provide for him Provee, Senhor. where he needs provision. Caminha em mister de provisão, Senhor. Put words in his Põe a mouth palavra em sua boca. where he needs Caminha em wisdom to mister de speak. sabedoria, papapia. In Em Jesus' nome mighty de name, Jesus. we thank you, Nós Father, te agradecemos, that Tata. the work Com o trabalho, here in Aruba that already started aqui na Aruba, que ela começa a acabar. will bloom for your glory. Lo florescer expand para for a your glória glory. e expandir para a Nothing glória. formed against it shall Nada formar prosper. contra ele Use him prevalecer. mightily, Lord. Use poderosamente, Both him and Senhor. his wife. E sua casada In Jesus' mighty Em name. nome de Jesus. Let them, when they come to Aruba, Ora não let Aruba, them see, let them la gran experience mira, la gran that they have a experiencia. family here waiting for them. Aqui na guardando In para Jesus' mighty Em nome name. poderoso de Besides their Jesus. biological family, Banda de nang família let them know that they have a spiritual family. família espiritual. In Jesus' Em mighty nome name, poderoso de Jesus. we thank you for our Nós te brother. agradecemos por And we nosso declare, obra. decree E nós te declarar e that decretar. this travel and come back O will be baimento que não vem successful back viaja aqui in lo Jesus' mighty name. tá exitoso de em nome Father, poderoso de in one Jesus. accord, we pray for those Tata den acordo that are nós celebrating the birthday in May. celebrar ang aya de May. Those who already celebrated their day, E pestanco já celebrei and those to come. E pestanco We tico bless them, Lord. Nós tá bendicionando ang Senhor. Thank you for ever Nós increasing te wisdom, agradecemos para cada health, crescimento de sabedoria de nós. spiritual stature, Nós te agradecemos para a and estatura you will espiritual. be there for them with favor E colobotei nang and panang also favor. favor with men. E favor com gente. Give them the desire of Dona their lang o hearts, desejo Lord, de nang coração, according Senhor. to your purposes, Conforme Father. bom propósito In the de name Deus. of Jesus. Tem em nome de Jesus. Amen. Amém. And amen. E amém. Glory to God. God is good. Deus tá bom, amém? Amen. All right. Today Awe, is the first Ablaze meeting tá at e Iglesia promé Emanuel. reunião de Ablaze da Iglesia Manuel. You don't want to miss this. Boso na nenhum lo que falta aqui. Everything that God starts Turcos que Deus começa, will always go up. sempre lo vai arriba. All Lo right. cresce. Oh, wait. 1 minute. Right? So tonight we will not have a 6 p.m. service here. Dus awe noite, nós não temos um serviço 6 horas à tarde aqui não. We are moving our service to Iglesia Emanuel. Nós tur vai mover esse serviço e nós vai Iglesia Emanuela à tarde. I believe that everybody got an invitation like this, right? Mita assumir que tu rende há uma invitação maneira If you aqui. didn't get one, I have 2 here, and in the back we have a bunch. Se bom não há nenhum, me tem 2 que não cerca mim e aí atrás tem basta. So from the 5th, which is today, Dus de dia 5 que tá awe, 6 p.m., 6 horas da tarde, and then the 3 other days, então é outro 3 dias não, dus já luna já mais já são. exactly, it will be 7:30 at the same place, Iglesia Lota Emanuel. 7:30 no mesmo lugar, Iglesia Emanuel. Okay? Remember, Corda, it's a believers meeting, está reunião para creyente. and it is to revive the church. E está para revivar a igreja. It is to see the Pentecost movement come Está alive para again. o Amen? movimento pentecostés It is move de to novo. make time for the Holy Spirit to minister to us. Está para trazer tempo para o Espírito Santo mesmo ministrar a nós. Sometimes we become so busy with ministry Também nós estamos assim ocupados de ministério that we, don't make time with the minister.
minister. Kung eigenlijk I'm talking about the Holy Ghost. tempo kung ministro ko ta Espiritu Santo. So these days are days where we stop everything, E dia nang kita dia nang nós está para turcos okay, and we allow Him to minister to us. e nós está permitir ministrar a nós. How many of you need a refreshment and fire? Quanto de nós ter refrescamento In power de and candela, anointing de and glory. planta, de poder, Amen. de gloria. So Amén. don't miss this. Que me no perder. Listen, Escucha. I believe that God can speak to you also. Me te quiere que Deus I por believe parte that there como will be a também. word of God for you Me as te well. quiere que também tem palavra de Deus para você também. I also believe that signs, miracles, and wonders can and Me te still quiere happen. também Amen. o señal, na milagre e prodígio na ainda está suceder. Amém. A man of God will be there with his wife. E o homem de Deus lo tem com sua casa. This is Pastors Ben and Jackie. Essa aqui tá pastor não Ben e Jackie. Come and receive. Vini e recebi. God is using them powerfully. Deus está usando poderosamente. And we got a little foretaste last year with Pastor Rodney Howard Brown. Nós Right? há tiki prueba, dois sintia por ver tiki, ora quando nós vai na Hyatt na Dr. Brown. So this is strictly Pentecost. Essa aqui tá Pentecostés. If you understand the doctrine of the upper room, come Se você compreender doutrina de aposento alto, vini. and let the Holy Ghost do His thing in you. E lá que Espírito de Deus hace algo de bom. Amém? Hallelujah. Glória a Deus. Aleluia. Let me see what else. Pegame aqui com mais. Yes, this coming Wednesday, the 8th of May, Já são ao dia 8 de maio, 9 a.m. 9 horas de noite, in Parliament, na parlamento. they're going to Não, 9 horas AM, de dia. yes, they are going to possibly approve or disapprove the same-sex marriage law. Nanta vai possivelmente anular, desaprovar ou aprovar a lei. Nós estamos aprovar para último. Okay, so first of all, we're going to pray right now, Das promessas que nós estamos aceitar, nós estamos ora, awo, and you should continue praying. e abo me se sigue ora. Amen? And Amen. then, I don't like to go to these things because I know I have my reasons, but it is important to go. Me não te gusta vai costan aqui, pero é importante para vai. It is a public meeting, Eta reunião público. which means that the place for the public is open in Parliament. E sei que men ko lugar caminha público por cinta de parlamento vai tá abrir. So we are asking all the churches to go there, Deus não está pedindo toda igreja não baixa bobai. not to fight with nobody, Não para brinca com o ende, not to burn tires, não para queima um taira, nor cars, no auto, nor scream, nor none of those ni things, grita ni hace nada ferfelo, but to be present pero para estar and presente. especially to pray. Então, especialmente para orar. Do you understand me? Você compreende me? If you follow Joseph, he was not easily provoked. Se você sigue a história de José com nossa conta, ele não estava a provocar facilmente, não He está is a provocar type of facilmente. Jesus. É uma tipificação de Jesus Jesus. never retaliated. Jesus nunca vai brincar back. So when they provoke you, Que me ora não provocava, don't count to 10. não conta até 10. Because when 10 finishes, you might burst. Passou hora 10, acaba por estar explotar. Pray, Ora, pray. ora. Amen? Amém? So in prayer there, Que me tem oração e não. we will pray for wisdom for the politicians. Nós está orando para sabedoria para político não. We will pray for them to be bold, Nós está vai orar para não estar franco. for them to have the fear of God Para in ter their hearts. coragem com o They temor de need Deus no us. coração. Na Amen? mester de nós. So don't go do weird things out there, Deus não vai fazer coisas estranhas e fora. and you are more powerful in your prayer. Então, cuta mais poderoso que a oração. Amen? Cubo lota mais poderoso orando. So that is this Wednesday, Que me necessita já razão aqui 9 a.m. 9 No aquí na, a.m. a Parlamento. na parlamento. All right? Now, the night before we are doing revival in Iglesia Emmanuel, E a noite so promete, imagine that night. nós está dentro avivamento da igreja Emanuel, que me vou imaginar a noite e Okay? com nós cinco Listen to me. Escutame. This is very important for Aruba. Essa aqui tá hope importante para Aruba. What makes a country a country? Que tá assim país país? It's its people. Tá su pueblo. Tá su pueblo. And what makes Aruba healthy? E que tá assim Aruba sano, Marriage and family. matrimônio e família. This law can change Aruba
forever. Ele In a aqui good way or in a por complete cambia Aruba horrible way. para sempre de bom ou de mal maneira horrível. We have done everything we could have done. We were able Nós to hace do, turcos que nos por hace. led by the Lord. Guiar para Senhor. But at this time, Pero agora we need to pray. nós meste ora. We need to really pray for Nós Aruba. meste echt ora para Aruba. Amen? So, all right, good. Bom. So this week was a powerful week so far. Amen? Dus esse man aqui tá simang poderoso te kawore aqui, amen? Before I go there, can you give the Holland team a big applause for me, please? Prometo All nos right. vai nang. Gostamos do equipo de Orlando gran aplauso para mim. Aleluia. Ami Lolanda para. We have Sister Judeska here. Nós temos irmã Judesca aqui, né? She is the one that did the video going around. Ele te sunga hasi e video com a Byron. Not only that, Não solamente esse aí. she has been coordinating with the team of Holland for, suppliers in Aruba. She's done an awesome job so far. Ela binta coordinar para o equipo que tu rende na como estar atraco nang aqui na Aruba e ela faz trabalho tremendo. Every time I would ask Brother Elon and Pastor David, Turora com mi did you pontra. guys take care of this? Yeah, Judeska already did. I said, wow. Que hora com mi Judeska. pontra pastor Judeska is on top of things. Pastor Dave, bostang take care dia sa acaba. Ano, Judesca si acaba que man Judesca tava arriba turcos. And then part of the team came from Holland. It was on Monday. E parte di equipo abini fe Ulanda de Luna. So when I thought they were gonna, take a rest the following day, they were already early in the morning on the streets evangelizing. Ora ma pensa que el siguiente día nalo tomó un tiempo de descanso, pe viaje largo, ya el siguiente día me inda nanta arriba kaya acaba. So in Haciendo el trabajo de 5 Dios days, evangelizando. 506 souls for Christ. De 5 días, aguardo ganar 506 almas para Cristo. Of these 506 souls, 126 were youth from a secondary school that received Christ in their hearts. De el total de 506 kinanang, 28. 128 ta juventud nang kunanga ba skol pa skol inanga gana ng alma ng pa Kristo. Not Amen. only did they go out with the different churches and their congregation to do this, No solamente nangasali ko diferente iglesia ng kwabay ko ng kongregasyon pa si Saki. I don't know the exact count, but on day 2, you guys already distributed more than 6,000 flyers, right? Na dia 2 yan ang aparte como 6,000 flyer kaba. I love this team. Mita encanta ko I equipo love how kinang. dynamic they are. Mita encanta I e dinamismo love dinang. how well prepared they are. Mita gusta wa kung bong preparanan I ta. love their humbleness as well. Y mita estima ng humildad. Please give también. them a big applause Por and keep favor, praying for them. dona nang un aplauso grande. Kuta, pasoy sa kita un alaba, Señor. All right, let me say this. Alagami bise sa akin. I expected more people from our church to be part of the evangelism. A mí espera kung más gente Can I de be a nossa pastor iglesia now? lo tabata parte de sa akin. Mi patong pastor awari ki. Especially those who've been telling me for years, we should go in the streets, evangelize, we should go there. But where were you? I didn't see you. Especialmente eso nang kukada biyata bimbisami. Pastor, nos tiyo ba evangelizaron? Nos pwede tayo kaya lang. Nos tita kita Where nos pwede evangelizar. were you? Una botatay si Monkey. There's a chance. There's still a chance. Tem tempo. Because Tem we have tempo a ainda. couple of days before the 9th of May. Kaso ainda nos tiyo pari dia ng Promeco 9 de May. And they're coming here 8:30 in the morning or 4:30 in the afternoon. E tur dia nanta kinang pagkuminsa ora hasi turcos Promeco sali nanta kinang 8 de May e nanta kinang 4 de May. Okay. Tur dia. Every time they come, they look at how many people there is, Tur biya ko ng bing nanta wakta kwanto hende abini pa yuda. and then they strategize to go somewhere. Ante ori nanta bay hasi ng strategia kung nanta bay iunda nanta bay. I make another invitation to you, church. Biya mas iglesia mitasi invitasyon mas naboso. This is very important for Aruba right now. Esa kita hopi importante pa Aruba We wari. cannot rely on politicians anymore. Nos no por bay tiene cuenta kuta e politiko They- na lo they're- hace algo pa nos They're mas. not going to protect us Na anymore. nota bay protegernos mas. Ya? Their interest is elsewhere. Nang interés taponi otro camino. Are you here? Batay? So we need to shift our strategy Que menos meste back to Jesus. cambia no estrategia back na The Jesucristo. best thing the people of Aruba will have in the future Miocos
ku e pueblo de Aruba lo portin en futuro, is you going and take the gospel to them face to face. tapa nos vai ihiba e evangelio palang cara a cara. Yes, with your life transformed Kubo vida transforma and with the words put on your mouth by the Holy Ghost. e ku e palavra ng Espiritu Santo tabuta riba boboka. So God sent this team to train us in a practical way. Dos Dios amanda e equipo aqui para entrenar-nos de uma forma prático. That's why I keep telling people, Pesimi te queda make bisa use yende. of this opportunity. Hasi uso de oportunidade aqui. Make use of it. Hasi uso de je. It took me long before I could evangelize somebody. Ela toma a mi hopi tempo para me kumi para evangelizar um ende. But they have a very simple yet powerful formula. Não tiene mais fácil, simple, pero poderoso e fórmula que nanta usa. They even put something together in our own language. Na hasta incuncó de outro de nos mesmo It linguagem. even went to the details of, we need to change it to the papiamento of Aruba. Even there. Ela hasta vai den e parte de nós tenho que cambiar den e papiamento e não tu de Aruba. And we have those strips in our office. E nós Somebody can take it. Francis, blatin maybe. de nossa oficina. Francis, vou pôr please. Strip ng de evangelização E yabi de gina. e paki din de nossa oficina. Ah, but yun? No. Pero este pa aqui igual Yung que este tu Boshi, pestanco. Yes. If you really are serious about evangelism, this is the tool. Se verdadeiramente botar sério que vai evangelizar, essa aqui tá herramienta, como tu diz? Herramienta. It contains the Word of God. Esta contém a palavra de Deus. The Word of God transforms lives. E te palavra de Deus está That's all you transformando a have to vida. do. Give a message. Aí você bota assim, Deliver the message. You are a messenger. Bota vai e bota tu na mensagem aqui nana. And the rest, God will do it in the hearts. E o resto, tá Deus está sendo em coração. I heard Brother Elon tell me that in one of the invites, one person signed up for 20 people to come to the crusade. Mas compreender que dia persona não kunang evangelizar, ela vem e ela inscreve 20 ainda para vai cruzada. There is power Portar when su you go familia. out there. Tem poder, And ora você evangelize. vai evangelizar. Let me say this as well. Lagami bisa sakit também. Pastor, I have too many problems. Pastor, me tem I'm demasiado depressed. problema, me tá deprimido. My mental health is gone. Mi saúde mental vai. Let me challenge you in this. Lagami retabo de When you sakit. go out there Ora você sali vai fo, and you attend to the needs of God, ando ora você atender que when you necessidade de prioritize Deus. the agenda of the kingdom, Ora você priorizar e pone a agenda de reino before you can think about your mental health the next time, God already healed you. Promete que você pensa mais ba de boa saúde mental, já Deus a sanabo acaba de baje. Yes, Sim, I'm talking from experience. me dá papel de experiência. When I had to leave my family behind to do the things of God, Ora me bestera laga mi família atrás para vai ser conan de Deus. while doing it, my mind was at home saying, oh my God, I left them again behind. Mientras and all com those things. mabai mi mente tá riba nang pensando ai malaga não bia massa trobe la. God sees all those things. Deus tá waktu recosta ngai. And while you do what you need to do, E ora bo hasi lo que botin ku He hasi. takes care of them over there. Eta cuida nang pabo I've camina. seen that over and over and Mawa over que sei again. vez tras vez tras vez. Amen? Amém? You cannot be too busy. Nós não porta demasiado ocupado To evangelize. Pabai e sali Cannot evangelizar. be too sick Nós não porta muito malo. to evangelize. Pabai evangelizar. There's no excuse. Não tem excusa. He spoke to all of us. Ela papi na nos Do tudo. you remember where you were? What karon na bota ba ta? I was lost. Me tava tá perdi. And somebody made time for me. E ainda tra tempo para mim. Imagine them being like we do today. Imaginamos se You ainda would have tra been still tempo para lost. mí, tava da maneira awe não está. Ainda não me tava Somebody tá perdi. invested time in you. Tem gente que invertir seu tempo de When are you going to invest time in somebody? Que hora bota vai sinta invertir em bo tempo de People, outro we gente. need to wake up. Nós vinculamos arriba chonang. Stop being distracted by the enemy. Stop the word distrair para inimigo. And let's go out and do something for E Jesus. van sali e hace algo para isso. Amen. Amém? Maybe next week you're not going to be here anymore. That's fine. Porta But I o- told you the truth. Por outro sim, vamos ter que ter mais. Mas isso aí tá bom. É Anyway. ok. Mas sabe a verdade. É verdade, tá se livre, chonang. Anyway. Is there one testimony that somebody that went to the streets that want to share? One testimony.
Tem testemunho com ende que a Biden caia não vai I need compartilhar. one Me testimony. meste testemunho de ende que a Biden caia não vai One compartilhar. impactful testimony. Tell us, my brother. testemunho que tem impacto para mim. Bom dia, igreja. Bom dia, bom dia. Okay. I used to evangelize, A mim estava a evangelizar. and for me it was giving a flyer. E para mim estava a dizer um flyer. And when I saw this group doing their thing, Ora como o grupo que assinam coisas, it went natural. ela vira maneira natural. I saw a way of life. Mas há forma de vida. So I was with Sister Pauline, Me estava Paulina, com o irmão Pauline and we went to Lago Heights, e nós vai Lago Heights. and I told her I want to learn. Então uma vez me quecia. And we went to the first person, Nós vai na primeira persona. and it flows. Ela flui gewoon. After that, we saw a car from Crown. Depois disso aí nós vai auto de Crown. Two people were sitting in there, Tá tem 200 sentados em dia. and I had the courage to go to them, E me tinha coragem para vai na. thinking I'm going to give them a flyer. Pensando que me dei dona flyer. But I used the flyer that they gave us, Mas usa flyer que nada dona não. sweating, and with my knees trembling. Que saque vai? Sim. Essa aqui. Sim. Okay. So I used You used it as a guide. I used this to what they have wrote here. Me usa o sistema lo que nós que não So usa. it wasn't from me. Me não it- hace me So you pergunta não. just have to read what is written. Depois disso tem que ler lo que está escrito. And Paulo and Unguri Paulo e Uguri gave their life to Christ na duna na vida na Cristo. on the streets. Aí na ribacaya. It wasn't me. E não estava tá ami. It was the Holy Spirit. Estava o Espírito de Deus. But we have to take a decision to do it. Pero nós vamos fazer decisão para sair vai assim. In 2 mornings, nine men gave their life to Christ. Den 2:30 Amen. comi 9 homens a duna na vida na Cristo. That hasn't happened in many years. É coisa que não passa de anos comi. So I'm excited. Deus me dá excitar. I want you to be excited. Me quer bastante também te And excitar. come in the morning. E vim me Come inta, in the 8:30. afternoon. Vim à tarde, They will 4:30. teach you how to do it. Nalo sinhabo com And when you paciência. go out there, E ora você ali vai you will see it. Boloak. It works. Eta tra. It's easy. Eta funciona e eta It's fácil. not you. E não tá abo. It's God. Tá Deus. It's the Holy Spirit. Tá Espírito de Deus. Aleluia. Amen. Thank you, Senhor. Thank you, Lord. I was given a video and I saw Sister Miranda Ma- on fire. Ba nado na vídeo do mawaru Miranda na candela. She was sitting underneath a tree. E tava tá sentado de palo. I think there were 2 other people, Me de querer tá tem 2 ou 3 nang mas kune. and she was leading them to Christ. Ante tava tá guiando na Cristo. And they were repeating after her. E na tava tá repetindo lo que tava tá bisa nang I says, look at this lady. Mas bisa wak senhora que She nang. could have been home E retired. dama que não portava tá sentada na casa tranquilo de And para tá after I retirar. got her video from another source, ora, después que haya su video de otra fuente, she sent me a message. E depois que se ela mandava mensagem. Said, brother, I had a very good day today. E di rumang mi dia tava tá bom awe. I'm going to take a rest and I'm going again. Mi tá vai descansar mer dia aqui, mi tá vai à tarde a trove. Wow. 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 We have no excuse. Nós não tem excusa. So let's do better this week. Dos banhasi miho esse banga aqui nang. Amen? Amen. I We- think you come at 6 also. Nanta bing 8:30? Okay. 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 Nanta bing 8:30, 4:30 e se tem ta guarda que nan 6 horas, nanta bing tambe 6 horas buscando Yeah. nan You see bike. that? 8:30, 8:30, 4:30, 4:30. and this is not official, E but nota oficial ko nanta bini 6 they're horas, pero se coming. tem nanta bini a trobe if there are people, they will come at 6 na as well. lotei tambe 6 horas pa vai dirigir essa. And today also. E awe tambe. No, not today. Oh, okay. Brother, exactly. Okay. Awe tarde 6 horas mi lota kinang a. Okay, durante esse man, à tarde, se não vai, Francis lota kinang ainda guardando para entrar de 6 horas. Então nós lo manda nang unda All right. location. So this is very important. Esse sabe que tá roupa importante. Awe no, manhã.
Okay. So awe nos ting a blaze. So I hope I have tried my best to encourage you. Dus we te espera kuma To asi do the tudo will of best pa God. encorajabo pa abo po asi a The voluntad de only Dios. thing Amen? left to do is for you to do something. E único costa que da pa asi ta pa abo asi algo. All right? Praise God. Gloria a Dios. So, Comedor is open, but they have no special today, just the snacks and the drinks. Comedor ta abri, pero awe no ting comida especial, solamente snacks y koi bebe. As you know, everything is fat-free. Manera bosa, costa fat free. And we are ready for the Señor, offering perdóname. right now. Portal, mita portal. Let's pray for the offering while the ushers get ready. Van ora, Señor, ahora aquí pa na Señor pa ofrenda mientras que eu hierdan ta preparar. Father, thank you for the freedom in the spirit. Tata, danke pa libertad de espírito. Thank you for having fun in the spirit. Danke pa nós por ter bom tempo de espírito. And thank you Hallelujah. also that while all of that is happening, E danke também, Senhor, que ora tu resaki ta sosodiendo, we adhere to your word nós ta para clá na boa palavra. in all seriousness. Den tur seriedade. This moment of giving is also worship, Lord. Den momento aqui na edunamento também tum adoração na boa, We Senhor. thank you that you have provided for us in Nós te everything. agradecemos que vai prover para nós den turcos. You've been faithful. Botava ta fiel. We cannot forget that. Botar fiel e nós não por dúvida essa aqui. We see that. Nós tá waque essa aqui de nos vida na In Senhor. everything you have been Den there. turcos a botatei. So we come back now Nós está bem back agora aqui, Senhor. with our obedience, Com nossa obediência, Senhor. with our love for you, Com nosso amor na boa, Senhor. and we give unto E you. nós está duna na boa. Bless our tithing. Bendicionar nos donamento. Bless our offering. Bendicionar nos ofrenda. Bless our first fruits. E bendicionar In nos Jesus' primícia. mighty Tem em name. nome poderoso Bless de this Jesus. church as well, Bendicionar inteira igreja que so está, Senhor. it can continue to expand the kingdom Para não por seguir ajuda a expandir o reino. here in Aruba Aqui na Aruba and the nations. e na In nação. Jesus' mighty Tem name. em nome poderoso de Amen. Jesus. Amém And amen. e amém. You may come Vou por and bini give unto the e Lord. duna na Senhor. Aleluia. Praise God. Praise God. Gloria a Amen, Dios. amen. Gloria a Dios. Are you ready for the word of God this morning? Bota clape palavra de Deus sobre Amen. menta. All right. Hope bom. Some people don't need mics. Tiende nango no mester de micrófono. Outro nango mester airplugs adalindi. Amen. Amen. All right. So we will continue with our series, The Art of Following. Dus nós também seguir ave com a série que tá é arte de seguir, esse arte de seguimento. And Seguimento. I would encourage you to go back to those series Milo encorajava para buy back. Wa que série nan? because a lot has been said. Paso hope coisa guardo bisa. Okay, and then we started in part 3 with The Art of Following Joseph. Nós a começar com a parte 3, caminha com nossa bisa é arte de seguir José. So today there is a part 4, Dus ave tem parte 4. and we will just, move forward as the Lord leads. E segundo o Senhor te guia, nós te seguimos vai dilante. Let's read our verse for the whole series, which is Hebrews 6, verse 12. Van lesa o versículo para gente série, que está Hebreu nan 6, 12. Let's read it in Bang. the New Life Translation, and Lesele den a New Life Translation. then the New King James Version. E depois den a versão de King James.
It says there, then you will not become spiritually dull and indifferent. Instead, you will follow the example of those who are going to inherit God's promises because of their faith and endurance. Paboso no flakya, mapaboso ta imitador ng di esdang kupa medio de fé e paciência ta hereda e promessa nang. And then in the New King James Version, it says this. It says E den that New King you James, do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. esa kita mesong kos como bisa worry, sa kita dengan otro versión, ito bisa paboso no flakya, mapaboso the sluggish flakya, mapaboso ta imitador ng di esdang kupa medio de fé e paciência ta hereda e promessa nang. So it asks us to follow. Deus está pedindo-nos para nos seguir. It asks us to imitate. Está pedindo-nos para nos It imitar. asks us to be a follower. Está pedindo-nos para nos estar seguidor. Father, we thank you for your word this morning. Tata, nos está agradecido por a palavra o meinta. And in every aspect of following, E dentro aspecto para nos portar help us seguidor. in our discipleship. Ajuda-nos de nos forma de discipular. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso Holy de Spirit, Jesus. come and take over. Espírito Santo, vem e toma And over. open our understanding E abre-nos entendimento so we can receive directly from you. para nos por receber In diretamente Jesus' vivo. mighty name. Em nome poderoso de Amen and Jesus. amen. Amém e amém. You may be seated. Nos por tomar asiento. You know, to become a follower after, seeing many things about following and so forth, to become a Basta para vir follower seguidor depois de bisa quantidade de costas de como sigue, etc. Para estar seguidor, is not a task. não é trabalho, It is an honor. é honor. And I believe we're going to see that this morning. Me te quero nos trabalhar essa aqui ao meinta. When Jesus called his disciples to follow him, Ora Jesus chama seu discípulo não para seguir, they understood that it was not just a random invitation. na a compreender que não estava invitação assim nomás. No. They knew exactly Não what estava it meant to exatamente respond to his que estava invitation to follow them. para responder na sua invitação para seguir. In biblical times, Tem tempo na de Bíblia to become a follower of a rabbi, para vir seguidor de rabino. this was a highly honored privilege, Essa aqui estava honor alto, privilégio. something beyond the reach of most Jewish men. Estava algo que estava roupa difícil para qualquer homem judeu por alcançar. So Jewish boys, they began attending school from 5 years old, Dus muitos homens judeu começam a atender escola faz 5 anos. and at 13 years old, they start entering manhood. Anteriori com 3 anos, então começa a drenta maneira para virar homem. All of this process under the leading of rabbis. Tudo é processo aqui de guiança de rabino. So at the end of their schooling, at 13 years, Dus ora quando chega na idade de 3 anos, ora não termina ensinança e não quando receber. especially the bright ones in class. Especialmente estão que estava saber em classe. So I was not part of this for sure. If I lived in that time, I would have been the malamucha of the class, not the bright one. Se amba viva de tempo e lo bitate mala mucha de classe, não estão saber, So saber. at the end of their schooling, they got the opportunity to ask the rabbi for the honor to become their followers. Dus ora na final de essa aqui nanta há oportunidade para ter privilégio para puntra e rabino para poder a su seguidor. So the student asked the rabbi, "Can I follow you?" Dus ta estudante também pede e rabino me por seguibo. Seguibo. If the rabbi says yes, Se e rabino bisa si, and again, at that moment, you are 13 years old. Antônio momento You're becoming a man. de 3 anos, bota virando homem. You finish elementary school, call it like that. Baka babo lagere school, bambi se assina. Now you need to become a man. So I'm going to ask the rabbi if I can follow him. Awo me tengo wako me tabir homem de verdade, que me tengo pedir rabino para me por seguir. So you look at whatever rabbi and you go there and say, "Can I follow you?" Bota bai wake rabino ko abo te quere, ando bota bisa me por seguibo. If the rabbi says yes, Se rabino bisa si, the student leaves everything behind estudiante talaga turcos atrás. and they move to what they call the rabbinical compound. Anto e orinanta bai de manera campamento rabínico. So for a Jewish boy,
Dus pa mucho hombre que está judío, to become a follower was the ultimate honor. pa ebira seguidor de su rabino, tawata e honor más grande que portaba tating. So in biblical times, Dus den tempo nan di Bible. embracing the identity of a follower Ora que bo portuma e identidade, e sunko bota sigi e bota brasa e identidade nanang. Dus echt it sigi. means that everything of your life will change forever. E sei que men ku turcos de movida também cambia para sempre. Look at the Apostle Paul. As a matter of fact, O que apóstolo Pablo, he was a follower of someone, seguidor de a rabbi. de Look rabino. at Acts 22, verse 3. Wak den Hechos dan 22 versículo 3. Then Paul said, I'm a Jew born in Tarsus, a city of Sicilia, and I was brought up and educated here in Jerusalem under Gamaliel, which is a rabbi. As his student, I was carefully trained in our Jewish laws and customs. I became very zealous to honor God in everything I did, just like all of you today. Mita judío nací na Tarso de Cilicia, malanta den estado aqui, educana pia de Gamaliel, strictamente según a lei de nos tatanan, y en dizelo para Dios, mescosco boso tur taawe. So following a rabbi changed the way they think, Dus seguir rabino te cambia forma de pensamento, the way they acted, forma de actuar, the way they respond to life, forma de responder na vida, even how to make decisions in life. hasta como tomar decisão na vida. The follower would El seguidor live to reflect the lo viva rabbi's teachings para reflejo de enseñanza na de rabino and the behavior e conducta of his own life. de sua mesma vida. And in the biblical times, you Tanto would de tempo recognize, bíblico, you lo would know reconoce. who the rabbi was by the way the students would walk, dress, behave, and Lobo that va kind of con thing. el rabino estaba tratado de forma que estudiante nan ta pensa cana e comportar na mes. That is how strong follow. I mean, for you to understand what following means. Lo que me pa kiko me ta se sa kita pa bokombro de kiko que men sigue un ende. So in biblical ta un times, seguidor. it would be like this: Dos his tempo ways, bíblico, my ways. Su camina na su forma de ta, mi forma de His ta. responses, my responses. Su respuesta nan mi respuesta. His values, my Su values. valor nan mi valor nan. His thoughts, my Su thoughts. pensamento nan mi pensamento nan. The rabbi was everything for them. El rabino estaba ta turcos. Becoming a man Vira hombre, was as good as following estaba the também rabbi. bom kusigi bo rabino. Anybody here? Tem gente que tem? So when we bring this down to discipleship now, Agora nos cuesta aqui, então nós está comparando com discipulado, my discipleship in Christ mi discipulado de Cristo, depends totally on my capacity to follow. está depende totalmente de mi capacidade para estar seguidor. So, por seguir. depending on how well I do following, Dependiendo quão bom a mi por seguir ende, that is how my life is also transformed. assim está com mi vida tá guardo transformar. So if we want to see the ashes in our lives transform into beauty, Então, se nós queremos que shinishi na nos vida guardo transformar na beleza, I need to know how to follow the rabbi of rabbis, Jesus está Christ. com para seguir o rabino de Are you rabino, here? que tá Jesus Cristo. Amém. Botar aqui, It's very important. é hope importante. We are getting to a very important place here. Nós está chegando a ponto hope Now, I importante. want to tell you this. Me que sabe isso aqui. If you were not a brilliant one in class, Se você não estava que estava destacado em classe, in biblical times, em tempo bíblico não, you will not qualify lobo não qualifica. to ask for the privilege of becoming a follower. Nem sequer para pedir para ter privilégio para vir seguidor. So when I was doing this research, I said, Ami la fire. Agora me estava assim, Ami le promet que na tira fo. a mim digo, bilo faia, não lo tirame fo. I said I was going to fail. They would have dumped me. And you know, when you put it into the context of Christ, E você agora vou poner no contexto de Cristo, in a sense, all of us were losers. eigenlijk nós tudo estava perdedor. You know why? Dico, você We dico? all fell short to Pastor, the nós tudo cai glory of cortigo na God. glória de We- Deus. We don't qualify to follow Nós nada. não está qualificado para follow nothing. I would never get the chance to ask to follow. Nunca lo mais, nem é oportunidade para pedir para So I seguir. don't qualify. Que me não está qualificado. Are you here? Botei?
So when these students fail Dus ora estudante or not qualify, o kung não tá qualificado, they need to leave the rabbi school natin ko sali ba di escola and they di need to Erabino. go back to their families. E natin bay back na ng pamilya nang. So imagine their faces when they see your face after you become 13 years. Awo imahinabo nang cara, ora na wa boca cara ko boca na yega, ora botin just stressaya. Mawami tanta bisa mi mama, bawami mi, mabisabo. Muchi da yegan, nunca lo vira nada. Ate. I've seen my aunt already. She would say, you know, Mimi, I told you, this boy, he will reach nowhere. Look at it. Sabe verdad. Now, That's how it was before. in the Thank case God. of Peter, Andrew, James, John, they all failed and they all went back and they became what? Fishermen. En el caso de Pedro, Andrés, Santiago, Nantura, Juan. Juan Nantura falla y Nantura vira pescador. Now you know why in the past, Awo pa sa di kon den pasado. children, Mucha na. especially in the Jewish community, Especialmente de comunidad de why judío, from one generation to another, de un generación most of pa them otro, end up doing what their parents did. mayoría They failed. takaba tahasi lo que ng tata ng ahasi pa sobra ng falla. Now there comes a rabbi now, Awo, aquí también un rabino. different awo. than all the other rabbis. Diferente de tur e otro rabino nang. You don't have to ask him for following. No, No, tem que pedir he para comes seguir. to you Eta bin and se ask acabou. you to Ata follow eta him. pidi abo So- para seguir. What? Kiko, Do you understand? bota compreender? Do you understand this thing? Bota compreender coisa aqui? Totally unqualified. Totalmente no And he qualificado. qualifies me before I even know him. Então está qualificado hasta promete como me conhecer. Even before being placed in the womb of my mother, he already qualified Hasta me. promete como agora por Come on, guys. de mi mama ya ela qualificame. Bang ende nang. Listen, the disciples knew because this was part of their E culture. discípulo nang akita batasa pa sa kita parte ng kultura. Look at Matthew 4, verses 18 down to 22. Wak Mateo 4:18. You're going to understand a lot of things. Bota vai compreender hopicos. One day, as Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, also called Peter, and Andrew, throwing a net into the water, for they fished for a living. They were fishermen. Now, lagi lesa 18. Yeah? E ora Jesus estava na canto de Lamar de Galilea. Ela mira dois irmãos, homem Simão, que estava a chama Pedro, e seu irmão Andrés, da tira reda de Lamar para sobre não estava pescador. Look at verse 19. O versículo 19. Jesus called out to them, "Come, follow me, and you will no longer do the work that you do, but now you're going to fish men for a E ela living." bisa nang sige-me. E lobo não hace trabalho que botasse mais, pero lobo vira pescador de gente. So after being disqualified by the other rabbis, Então, depois, quando a hora desqualificar para outro rabino, né? Jesus comes and brings a revolution. Jesus também e está traz uma revolução. He turned the culture upside down. Ela com cultura virei cabeça As a boa. rabbi of rabbis, Passou este rabino de rabino he will not sit down and wait for people to ask him to follow him. Pero no senta No. guarda, gente na minha He vida comes to you, to Eta you, to vai you. na boa e na And he boa e na still boa. comes E to ainda us, eta asking vindo a us to nós. follow him. E pedir nós para seguir. Aleluia. Aleluia. Thank you, Lord. So immediately, look at this. Então, They imediatamente left their nets at once. They did not. No, hindi tempo. Hindi trabalhar assim. Mi mental health na aware que was mi tinha simang sim pisca. Mi ta deprimi. Right away they said, they didn't wait and say, no, I don't have the time. No, my mental health is gone. I have 1 week without fishing. They didn't say that. Amawa hindi. Ita I've ainda. seen Se babae people- tarde na casino. And if you go tonight in the casino, I can tell you that up to Nata now, drenta dem brancard bay hunga casino.
We have no excuse. I'm The sorry. ambulance bring them, park them there, and they enter and they go play This casino. is humaneering 101. Do we know humans? We are humans. Exacto, That's how we are. Trabajando con humanos, no Hello. uno a uno. Así no nos tapa, se nos está yendo. Hello. Did I press the wrong nerve somewhere? Ma primi e nervio. Some rebeso, people left, camina. others like, oh, I'm gonna kill you. Tiende a wami mane. wanna Mi tawag kill you. matabo. They left whatever they were doing at once. Yes. Y And mesora, followed him. mesora, nangalaga, ng reda ng panangasige. They knew exactly what was going on. Nantaba tas exactamente kiko taba ta This is the pasando. reason to respond right away. Esaki, ta erasong pa contesta, mesora. When somebody tells you from small already, you will never become something good that stays with you. Orung ende bisabo de chiquito tende bon, tabay bira nada direito, e seita queda cubo, e And coita. suddenly there comes an opportunity. Tabi yung oportunidad, Deal with that. patrata ke koi. Would you not take that opportunity? Bolo no tume I would oportunidad na. immediately. I would immediately. Ami lo tumak, And this is what was happening. E esaki, apasa, ita This pasando. was their work. Esaki taba tanang trabaho. This was the only thing they knew to do. Esaki tate único costo ng tata sa pahati. This was their way of living. Esaki tata ng forma di biba. At once they left it E di to follow the rabbi of ng rabbis. alagye, Hallelujah. pasigi Come on, e anybody rabino here? di rabino ng mami, ratienda ki ding. We can never qualify to follow him. Nos nunca pota So you have to qualificaba understand that when he asks you to Dos botin ko follow komprende ore me, kita pedibo pa seguir. it's a privilege, it's an honor. É um privilégio, No é um one honor. is going to ask you to Nenhum that. também Only Jesus. pedibo pa seguir nang assim, nata Jesus And só. we were sinners, we were losers, in other words. Nós estava tá pecador ng eigenlijk, nós está perdedor. Cut off, De outra palavra, que tá hopeless, sem esperança, without peace, sem paz, without a chance sem chance for eternal life. para vida eterna. Lost. Perdi. Suddenly, De repente, the undeserved gets a call to follow. é que não merece tayo uma chamada para seguir. Think about these things. Pensa ribe costa nga aqui. Are you here? Patay, Look at John 15:16. wa This Juan is still 5, happening. 16, e ainda é coisa que está sucedendo. Moment by moment, the Holy Momento para Spirit momento, o Espírito Santo calls us ta llama to nós follow, para seguir, follow, seguir, follow. seguir. Listen, Escucha, let me say this in papiamento. let me say this. Lagami bisa sa akin na papiamento. Se você anda compreender princípio que bom, If you understand this principle well, para mim é For me, quase mortal para mim bisa Deus não ore pedir me assim algo. it is almost something mortal to say no to God when He asks me to do Quem está something. compreendendo que me dá papiando aqui não? Who understands what I'm talking about? Isso aqui tem que ver com um pastor. This has nothing to do with any Tem pastor. que ver com gente. It doesn't have anything to do with no one. Me não me estou indo para bisa me bem, I corda bem don't- já domingo igreja. I don't need someone to tell me, remember, you have to come Sunday to Me church. não me estou indo acordar me ler sua palavra. I don't need nobody to remind me to read His Me word. não me estou indo correr me traz para obediência. I don't need no one to run after me to be obedient Me não merece aqui. because I don't deserve this. E ainda tá rabia, ora vou pedir na ajuda com algo na igreja. Rabia. Some people, they get mad and frustrated when you ask them to do something in church. Nada de A cristianismo. person like that, he didn't understand anything from Christianity. Sorry, pero é verdade em Warubisa. Excuse me, but the truth has to be preached. And the truth can never offend somebody. E é verdade, nunca pode ofender o ende. Look at John 15:16. O Juan 5:16. This is Jesus speaking. Essa aqui está Jesus papiando. You didn't choose me. I choose you. I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Boso não escoge me, mas a mim a escoger boso e a nombra boso. Listen. Pa boso vai e do na fruta e com boso fruta lo queda pa tur lo que boso pidi. E tata den mi number e do na boso. You see this part here? Bota wa que pida último kinanang In my conviction, den mi convicción it's not needed. e não tá necessário. You know why? O sabe como? Ma peca contribui ainda porque premiar me. Because I sin against you and still you want to give me a gift, you want to praise me? But yet, Dios te bira bisa no, mi kasi toch pabo.
But still, God turns and He say, I still want to do Entende? it for you. No tem depressão. Listen, there is no kind of depression. No tem saco bora of bashi. There is no kind of empty pocket Kupustro ba mi sirvi Dios? that can disturb me. No porque that um can problema. stop me to serve the No Lord. porque uma There is ofensa. no problem. No No porque offense. persecução. There is no persecution Kupustro ba mi? that can stop me. Deus guarda mi tena elastro sea. God keeps me till my Tindiaro last ba ta breath. papi ko da waro e test din ko. Because sometimes when you speak things, Sí. you get tested Manhã on o them. tami ribon testo. Look at me tomorrow and I want to test. Senhor, me está predicando. Tene cuenta. Lord, I'm just preaching. Keep that in mind. Senhor, essa aqui não me esté. Lord, this is not necessary. It's not Mas needed. onda ami aqui botar. Because I didn't choose you. Aqui You chose me. Você anda aqui. Are you here? And then he says, Ante ora la bisa, you have been called, guardo yamba, prepared. preparar. My plan for your life Mi plan pa bo vida ta. is for you to go and produce. Etapa bo abobai y producir. Listen, Escucha. not just fruit. No diz fruta. He's talking about lasting fruit. Esta pa de fruta nang kuta I'm talking about legacy here. Esta pa de legado. I'm talking kinang. about inheritance. Esta pa de herencia. I'm talking about leaving something behind that Mita pa continues laga. even though I died. Algo para atrás kuta sigi aunque mi muri. Your example? Bo ejemplo, Where is your example today? un detalle. Can somebody follow you? Ti un gente que po seguibo, Are you living a life bota vivando vida. that is producing Kuta lasting fruit? produciendo fruta nang kuta On what perdura. basis? Riba ki base. On the basis that he came, looked for me, and called me. Ribe base, no ku abo kya, pero ku ea bimuka Listen. ami. Where were you when he called you? Unda bota tawar la yamabo. A mí estaba tu mujeriego, ahora la vim buscar. I was a womanizer when he came and get me. Vim que punto Bob mesmo, onde estava tá? I don't even want to ask Bob where he was. Bob tá arriba basta, Because Bob is e esse laughing mani there. bodame. And the one next to you too. Tá arriba basta. Y tú, sei, Sí. supongo que tienes cuenta. Stur estava tá somewhere na wergi. We all were somewhere Totally where we were disqualified. a total wreck and disqualified. Jesus comes into Nos our estaba mess Perdí y desqualificado. and qualifies us. Oh, come on, guys. Un porquería Eh. y la cualificanos. Wow. Well, This is how we need to read the word. así que nos tengo esa palabra. There's no other way. No tiene otra forma. And the Holy Spirit is still there, Y Espíritu Santo te quiere calling us to follow. You wanna llamándonos para see nos it? seguir. Porque wa que sí, We are in the Pentecost time here, right? bota de tempo de Pentecostés que nambra. Speaking tongues how much you want. Pa apia de linga cuando Climb up the stairs, throw yourself. Subi by Don't do te that. arriba ya. Roll tira over. mesa bow. Sabra, Lora, bra, 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 dala do bow. whatever you want. Así que por qué? But follow this. Pero sigue saque. John 14:16. Let's look Juan at it. 4:16. Van Let's go there quickly. I will ask the Father, and He will give you who? Another advocate who will never leave you. That's the Spirit of God. A mí lo pide tata y él lo dona boso quem? Un outro consolador para e queda sempre cerca vos, boso para sempre. Are you making time for this advocate? A bota trabajando tempo para abogado que Have you spoken to him lately? Ba papia con de último dia aqui. He speaks every day, every Eta moment, but papia did you tur respond? dia, tur momento, pero abo bota respondiendo. Go to the streets and help with the flyer. Ba bota bayendo de caia na parte flyer. É pide. Uh-huh. Anybody there? 26. Tiene The na same casa chapter. 26, mais capítulo. 14:26. Just quatro. When the Father sends the advocate as my representative, says Jesus, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Wow. Mas look é at that. consolador, Espírito Santo, que de etata lo manda de mi nombre, ele osinha boso turcos e hasi boso recordar tur lo que mi avisa boso. Speaking tongues how much you want. Pape de língua quanto que boque. Roll over how much you want. Lora bau quanto que boque. Shake how much you want. Sacudi quanto que boque. But when He speaks, Pero ore papia, listen escucha and obey. e obedece.
That is Pentecost. Aceita Pentecostés. John 15, Juan 26. 26. I will send you the advocate, the Spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify. Jesus says, He will testify all about me. Ora que Consolador vin, quien de lo me manda cerca vosso for di etata, es decir, Espíritu de verdad, quien de eta sali for di etata, e lo duna testimonio di mi. Somebody asked me during the week, Tiene que apuntarme den how did you leave being a womanizer and now you are who you are? Com balaga di ta mujeriego anto wo botar quem botar. The truth in me, É verdade em mim. the Holy Spirit in me. Espírito Santo de mim. He tells me the truth Eta bisame verdade. and He gives me the strength to stand for Anto the ta truth. durame e força para verdade. Stay within the guides of the kingdom of God. Don't go beyond that. Queda den e guia nan di reino di Dio, sino vai passa sei for bem. This is the Holy Spirit. Sei do Espírito Santo. If you obey, Se vou obedecer, you will hear Jesus speak to lo vou you. escuchar Jesus papiando com You will know. Vou lo sa. Amen. Are you here? Amém. Botar aqui. John 16, 7 and 8. Juan 16, 7, 8. In fact, it is best for you that I go away, says Jesus, because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. Mamita bisaboso é verdade. Tá com é verdade tá com mini boso comita vai. Pa sobra se mi não vai, é consolador lo não bin cerca boso, mas se mi vai, lo mi mande cerca boso. And when he comes, he will convict the world. He's talking about people, everyone. That's why when Francis did what he did, when you do what you have to do, he is the one doing it. You are just a messenger. Y ora- You just, you're there as a connection, as a link between two disconnections. Yeah, he will convict through you the world of sin, of God's righteousness, and of the coming judgment. E ora ku e bini, mescos ku Francis ahasi, asina é lo convence mundo de picar e de justicia e de juicio. This is supernatural. Essa aqui tá sobrenatural. This is beyond Essa aqui tá mais allá any human capacity. de qualquer capacidade humana. I've never seen this in engineering school. Nunca me voy a essa aqui em escola de engenharia. This is the best you can have. Essa aqui tá lo melhor que você pode. Do you understand Bota compreender following? seguimento. Do you understand the depth of it? Bota compreender Do you see profundidade it? de bota wake. This is not just coming to church and Essa that's aqui não it. tá diz bem igreja anto classe. This is deeper Essa aqui tá mais profundo. than anything you have accomplished. Com qualquer coisa que você pode lograr de vida. And the Apostle Paul understood this. Ante apóstolo Pablo compreender essa aqui. Do you want to see the old Paul and the new Paul? Porque o é Pablo viejo e é Pablo novo. Let me show you, because I told you he was a student of Gamaliel, Mas sabe que tá um estudante de Gamaliel. one of the best rabbis, Onde é melhor rabino não? rabbi of rabbis. Rabino de rabino não. And Paul became the Jew of Jews, Pablo Hebrew dire- of Hebrews, É judeu de judeu, não é hebreu de hebreu. não. because of his upbringing, Para his motivo de education. ele guardou lantar, para motivo de estar seguidor. The Apostle Paul, to Apostle transpose Pablo, it into our days, he para was a nos PhDer of poner PhDers. De nos tempo, bobo Doctor bisa de que tá doctor, PhD de PhD, não, doctor de doctor não. Yes, that's who he was. Esse é lo que quem estava tatá. Now look at Philippians 3, A wak Filipenses verses 3, 5 till 7. This is the Versículo- old Apostle Paul. 5 para 7, 5 para 7. I was circumcised when I was 8 days old. I am a pure blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin. A real Hebrew, if there ever was one. I was a member of the Pharisees who demand the strictest obedience to the Jewish law. Vamos kita bravo. Circuncidar arriba é de 8 dias, de nação de Israel, de tribo de Benjamim, hebreu de hebreu não, enquanto lei e fariseu. I was so zealous, the same thing he said in Acts 22. I was so zealous that I harshly persecuted the church. En- And as for righteousness, I obeyed the law without fault. En cuanto zelo, seguidor de iglesia, perseguidor de iglesia, thank you, irmão. Perseguidor de iglesia, en cuanto a justicia, que tem de lei, sem culpa.
I once thought these things were valuable, but now I consider them what? Worthless because of what Christ has done. Do you see that? Maturcos kutaba ganashi pami, e costan mi a considerar como pierde por causa de Cristo. This guy was up there in society. E gaya que estava até Well área respected. de sociedade. Estava até roupa e respeitar. And I'm sure he was well to do. E me está Was seguro rich. também que estava da timbong sen, estava da rico. Came to a point Ele chega num ponto where he says, these things are worthless. onde que ele diz, e costan aqui, They don't não mean tem nothing. valor. Não que me nada. When you put it next to Christ. Ora vou poner Understand de that. Cristo, I'm compreender not isso aqui, saying não? stop working. Me não talvez estou trabalhar, I'm not saying stop studying. me não talvez estou That's not what I'm estudar. preaching. Esse aí não é o que me está No, predicar. sometimes you have to say this because for the record. Me tem que ouvir esse aqui, diz, pereca, diz por si You las understand? moscas. I'm comparing comprende? things with Christ. Me está compreender costan, me está comparando costan Yes. com Cristo. Now look at the new Paul now in verse Agora 8. que Paul novo em versículo This is 7. how he is now. 8. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I've discarded everything else, counting it all as garbage, Wow. so that I can gain Christ. Mas com esse, me está considerar turcos como pierda, comparar com o valor superior de conhecer Cristo Jesus, mi Senhor, para quem de mim a sofrer perda de turcos, não algum, pero turcos, e te consideram como basura para me pôr gana Cristo. Verse 9. Versículo 9. And becoming one with him. I no longer count on my own righteousness through obeying the law. Rather, I become righteous through faith in Christ. For God's way of making us right with himself depends on faith. Y por guardo hanya denje, no teniendo un justicia de mi mes, que também for de lei, mas es un cutador de fe en Cristo. É justicia que também de Dios para medio de fe. Now look at verse 10. Agora versículo 10. His conclusion. Sabe da sua conclusão. Which should be our conclusion too. Como esta nossa conclusão. It is the same Christ in him that is in us. Mas é mesmo Cristo que está tinde de nós. I want to know Christ. Para mim por And- conhecer And experience the mighty power that raised him from the dead. And not only that, I want to suffer with him, sharing in his death. Hello? é pedir. Para mim por conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seu sofrimento também. Virando semejante na je de su morto. É pedir. The Apostle Paul came to a point of saying, Apóstol everything Pablo that llega I have accomplished Na bisa turcos On como this logra ribe mundo aqui, is garbage tá basura. compared to this. Comparar com esse aqui. What is this? Kiko tá esse aqui. Glory Glória and suffering. e sofrimento. A lot of us like the glory. Hope de nós gusta glória. We don't like the suffering Pero part. nós não quer sofrimento, sim. The Apostle Paul says, Apóstolo Pablo da bisa. I want both. Me quer tur dos. I want Christ in its totality. Me quer Cristo em I sua want to totalidade. identify myself with Me him quer identificar me mesmo com ele. in the resurrection power Den o poder ressurrectivo and his death. e su morto. And this is very deep Antes aqui tá opi profundo. because you and I know Pasó a minha missa. that without suffering, Que sem there's no sofrimento character building. não tem construção de caráter. So while I concentrate on the glory part, Então, mientras comita concentrar e parte de glória, you can forget about the glory without the suffering. vou por lubidar de parte de glória, se vou não passa dor e sofrimento. They are together. Passou nada vai junto. The gospel of Jesus Christ Evangelho de Jesus Cristo is a package of suffering dá paquete de sofrimento and victories. e vitória. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! And Paul says this is much more valuable Então Pablo também diz que tem hope mais valor. than everything I have accomplished. Que turcos como por lograr de minha vida. If you cannot get to this place, Se você não pode chegar no lugar que não, then your following needs a mechanic.
Anto ore, bo seguimento, meste guardo drecha, e meste guardo needs trabajo oil. ne, e meste rizeta, It needs the Holy Ghost. e meste Espírito de Deus, It needs revival. e meste avivamento. Ako yung aplauso naman eh, bako 60%. You see how the applause went down with 60%? Yeah. So Hebrews 6:12 says, Pastor Hebreu ng 6:2 tabisa. what does it say? Kika tabisa? Don't become spiritually lazy. No vira espiritualmente flojo. Don't look at the things you like and ignore the things that are too painful. No wak e kostan ko ba te gusta, anto e kostan ko te doloroso, tabisa namin ke wak se iba sira wo pa lang. It's a privilege to follow. Etong privilegio pa sigi. Follow Him. Sigi It's an honor to follow. Etong honor pa sigi Whether it's suffering or not, it is an honor. Si vos sufri of no eta un honor. I didn't have to go and look for Him. Amin no mestera bay busque. He came in my mess and He called me. El abing de mi porquería y el la llamami. Yes. By His grace, I am who I am. Pa medio de su gracia, mita quien I mita. understand that. Mita comprondesa aquí. I'm on this earth, but I am not of this earth. Mita ribe mundo ki, pero mi nota Yes, di I have e to mundo work. ki. Si mi tingo I tra. have to take care of my family. Si mi I tingo need to cuidar be mi there for familia. my family, Si mi mesete pa mi familia. my children, all of that. Milyonan, tu resi. In balance, Den balance. but not out of balance. Pero no fue balance. I cannot put Christ when I get a chance somewhere. No, you can't treat Him like that. Mi no por que Cristo bute ora mi hay un chance ante ori mi ta bingwa. He needs to be in the center of your life. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, Busca prome el reino de Dios and y the su rest justicia. will come on by its own. Y el resto tabini dimes. Having Him in the center Si botin eden el takes you centro. to everything and every Ese place ita and every hibabo person. na turco si turca That's minda. how it is. Ora eta del centro. Amen. Así So me Hebrews conta. 6:12 says, don't be lazy in these things. Hebrews 6:2 pesaya tabisa. No ta flojo. de Don't be cosas. without understanding. No ta sin comprendimiento. You need to know these things. Vos ves te sai costan aquí. Right? ¿Sí? And then he says, imitate. Anterior tabisa imitar. Follow those Sigue están. who are successful in this. Kuta exitoso de aquí. Follow those. Sigue están. And not just talk. Anto no just bla bla. Nowadays, people are becoming artists in talking and in Paso, showing. awen diene nanta bira Yes. artista nanda en papia y mustra. Just go on Instagram and look for reels. Just Biden Instagram y busca reels. TikTok. lang. Oh, nanta People papia. spend time to do a nice presentation, but they have no life. Bashi, hollow, bo, Gente nanta bo, pasa. bashi. Gente nanta pasa tempo, perde tempo para seguir en presentación, pero ora boak, masha nechi, masha palabra bonita, pero ora boak, nanta bashi manehol. Esto solo oh. Y Satanás está ha. Y Y and Cristo then Satan da, goes, oh. ha. And Cristo No. goes, ay. Change all of that. Cambia tu Put a resaki. smile on Christ. Pone un smiley para Cristo. And let the enemy have depression. Lagi enemigo tin depresión. Amen. Come on, Amen. guys. Bang enderan. Follow the example of those Sigue ejemplo de Esnan. who gained God's reward through faith and endurance. Que gane recompensa de Dios, dor y fe y perseverancia. So God's word needs to get accomplished in my life. Entonces Dios su palabra tengo guardo lograr de mi vida. But I need to follow Pero me tengo seguir. the example of those who El made ejemplo it. de Esnan cual logré. Good examples. Bon ejemplo. lang. Good associations. Bon asociación. lang. Amen. Amen. His will needs to become a reality in my life. Su voluntad me está vida realidad So I de mi need vida. to know the art of following. Entonces mi me este conocer I need to understand what following means. Me tengo comprender lo que me My first seguir. object of following is Mi Jesus primer himself. objeto está seguir Jesucristo. And I can follow the example of others. Y me por seguir ejemplo de otro. lang. But Paul says, follow me Pero as Pablo I también está follow Christ. seguir mí, según mí, está seguir Cristo. Joseph, in a moment, I'll give you something before you leave. Joseph de un momento, José de un momento, me está What about Billy Graham? What Billy Graham? I said to somebody during the week, not every pastor is a thief. Mabisa tu rin, no, tur pastor ta ladrong. Hello? Some did very good in this world. Tinha algum que tá assim, opi bom no mundo aqui?
a good example Nanti behind. bom exemplo lang kung nalagat. Follow them. Sige nang. Some powerful evangelists still alive. Ting evangelista ng poderoso ainda vivo. Follow them. Sige nang. Why not? Di ko no. Are you here? Bate, What about Catherine Kuhlman? kiko di Catherine Kuhlman. Yes. Good example. Bom exemplo. Yes. Cecil Kwamina, my spiritual dad. Cecil Kwame na, mi tata Man spiritual. of much wisdom. Hombre de hope e sabedoria. You talk to this man. Bo papi que hombre aqui. You come out of that meeting like, Bota sali mané. Wow. he never ceases to amaze me. Nunca eta A stop de man with asombrarme. a character like none. Com hombre que tem carácter maneira nenhum. I mean, he has problems like you and I have. É tem problema, mas com o abo comitim. You've seen depression in a Ela wak very deep depressão way. de forma hobby He almost profundo. lost his mind. Casi la pera su mente. But look at him now. Pero wak é o. Somebody said to me, leave him. Gente bisa me He's lagi. no more good. E não tá bom I mais. said, you never leave a man suffering. You never do that. That's not honorable. Nunca bom talaga What is hombre that? para sobre que tá dentro sofrimento, afeta de Is he my problema. father when he's okay? And when he's not okay, I Que leave ven, him? hora que tá bom, tá What mi is tata. that? Ando hora que não tá bom, mi tá vai lagi. Nah. No, bom dá se coi. You want to go, go. I'm Okay, staying bye, right bye. here. Ah, mi tá I'm going to pray for him. Paso, mi tá vai Because when I ora was pe. down, he prayed for me. Paso, ora, mi So tá what te about bo- me praying ela for him ora now? pa mi, awo kiko tani Hello. ami, ora pe awo dentro su situação. So many good examples that we can follow. Tem hope bom exemplo lang konos posigi. And the Bible says, follow them. E Bible tá bisa If they sige. made it, Se não alogre, if my word got accomplished in their lives, follow se mi them. palavra awardo cumplida na vida, sige nang. So last week I gave you a little bit of Joseph. Da Today I'm semana going to passada give nabo you tiki de José e awe mi another tá thing nabo before you leave. tiki mais promego It's not going to be too long. E não tá vai tá muito largo. Joseph, amongst many that we can follow. José, traz de hope que nos posigi. I'm going to give this to you just like we did last week in a prophetic way. This is, Vida vai do I nada don't know sabe why. mas coisas que nós assim I semana could have passada de finished forma the message profética. right here. It was good enough. Di kong mi pocaba e mensaje aqui nang. Paso tá tao pibong. But when the Holy Spirit says, give them this as well, Pero ora o Espírito Santo bisa na duna na sa kitambe, I'm not going to discuss with him. mi nota vai discutir com I ele. obey. Mi tá obedecer. This is for your near future or whenever. Essa aqui tá bobo futuro of que hora que Deus mostra. Joseph had a part in his life, José tá tinha parte de sua vida and we need to understand it so we can follow his example. e nós temos que compreender para assim nós prosseguir seu exemplo. He had death and eternity in mind. Então tem morto e eternidade de mente. Yeah. Sim. Look at Hebrews 11:22, and you'll be surprised what's written there. O Hebreu 11:22 e lo botar surpresa lo que está escribiendo nana. By faith, Joseph, when he was about to die, said confidently that the people of Israel would leave Egypt. He even commanded them to take his bones with them when they left. Para medio de fé, José, ora estava muriendo, a mencionar o éxodo de Eyunan de Israel e aduna ordu, ela ordenanan tocante de su hueso. Last to come de bisuende asa da kwemi weso na ibanang korsao de rodawe. Que cuida. The last What thing does I it would mean? do to tell somebody, take my bones and take them to Curacao and road the way. What is Pensándolo mejor, no malidezi. Me quer sabo, não está pensando. Anyway, let's stick to Joseph here. Banqueda na José. What is that? Que se está? Take my bones. Toma mi hueso nang. Before you leave, take my bones. Promevo vai toma mi hueso nang. Di mesmo mahari, no? I laugh, of Desse course. Senhor, digo, a mi papi ko murado, vou compreender que bones na kita. Then the Lord told me, let me speak to you so you can understand what these bones What are is all it about. to learn from this? Kiko timpa siya di Why is it written here? Di koitas kibiki nang. Of course, the first part makes sense, Claro, e prome parte but tem the last sentido. part makes no sense. Pero e último parte não tem sentido. But after the Spirit speaks, it starts making Pero depois que o sense. Espírito a conversar comigo, ela What começa a ter wisdom is sentido. in this statement? Que sabedoria tem den é lo que das kibiki nang. Joseph really was giving them instructions with that in mind. That's what's written there. José aduna nang e enseñanza com essa de mente. He accepted the reality of his future. Ela aceitar a realidade de seu futuro. Did you accept the reality that one day you are no longer here?
Kung aceptar a realidade que dia bom tá kinang mas. that you and I will be in a bag of bones, Kung abo e amilo tá de saco de hueso. it's a reality we need to accept. Essa é uma realidade que nós turtin ko aceitar. And with that in mind, Ando que sei de mente my whole planning system changes. mi plan, mi sistema de planeamento cambia completamente. Joseph had that and eternity in mind. José estava tem morto e eternidade de mente. So being conscious of that and eternity, Então, sendo consciente de essa aqui eternidade, he started to make plans. ela começa a se planar. And that's what we see there. Ante aceita lo que nós estamos aqui não. I call that ultimate wisdom. Me te llama essa sabedoria, Your life does not need to end in a bag máximo of bones. sabedoria. Bo vida não tem que terminar de saco de hueso. Are you there? Pode? Look at Matthew 6, Wak- 19 down to Mateus 21. 6, 19 para 21. Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves breaks them and steal. No monta na No monta na tesoro, tesouro, baboso mes ribatera, caminda morte e frusto, tá destruinam, e caminda ladrão, tá quebra, drenta e horta. store your treasures where? In heaven, Ma where monta na moths and tesouro, rust baboso mes de cannot cielo. destroy, Caminda ni mort, ni frusto, não tá and destruindo. thieves do not break in to steal. E caminda ladrão, não tá quebra, drenta ni horta. Look at verse 21 now. Awawak versículo 21. Wherever your treasure is, there the desire of your heart will also be. Pa sobre caminda boso tesouro tá, e inang boso coração lo tá também. So where is our hearts today? Awo una nos coração tá awe. Do we live with that in eternity in mind? Nos tá viva com morto e eternidade de mente. Or do you live for the day you die? Of bota viva pedia ko bomuri. And I don't care about the bag of bones. Anto amin din ko nes que saco de hueso não. Jesus, our main follower, Jesus. our main object of following, E persona que é objeto para nos seguir mais grande he had that in eternity in mind. e taba tating morto e eternidade de mente. John 14, 2 and 3. Juan 14, 2 y 3. There is more than enough room in my Father's home. If this were not so, Jesus says, would I have not told you that I'm going to prepare a place for you? Den casa de mi tata tem hopi lugar de viva. Se não tava tasina, lo mi avisa boso pa sobra mi tabai pa preparar lugar pa boso. When everything is ready, I will come and get you, so that you will always be with me where I am. Yes, thank you, Lord. Mhm, E you see ora mi that? bai e preparar lugar pa boso, lo mi bin a trobe e recebi boso cerca mi. Pa caminda amita, boso tambe porta. Jesus Thank was you, Lord. planning beyond his death. Jesus estava tá planeando mais allá de su He morto. says, I need to go. E di mi tingo bai. So this life Pa sua vida was aqui, just part of a tá just journey. parte de jornada. And we need to think E like nós that mesmo too. pensa assim também. My life doesn't end in the grave. Mi vida não te acaba, ora mi drenta And grave. that must change the way we see life. Esse mês te cambia Amen? a forma que nós estamos vida. Look at the Apostle Paul. He had consciousness of that and O eternity as apóstolo well. Pablo também estava consciente de Philippians morte e 1, eternidade 21 também. and 22. Filipenses 1, 21 e 22. Let's see. Uh-oh. For to me, living means living for Christ, and dying is even better. Pa sobra pa mi, viva, ta viva pa Cristo e morita, ganache. If I live, I can do more fruitful work for Christ. So I really don't know which is now better. Look at Mas this se thing. mi meste sigue viva den carne, pa mi, essa aqui lonifica trabalho que tá duna fruta. E mi não sacua pa escolher. Mi sacua ta mio. Si vos no tienes seguridad en vida eterna, If ponta you- papi assim aqui. If you don't have your security in eternal life, you can never speak like this. Si me queda, me ayuda vos más, pero si me morir también. If I stay, I can help you guys Ito ba'y better. But patago if sa I inyo? die, it's better. Ito plan niya. Because I go by the Lord. Y me pumira morta, tawamin yung bonti miye di mi. I can plan, and then I see death No, looking hindi at me niya like, di mo. aren't you afraid of me? Na cruz, eladero tabo. No, because at the cross, He finished you. You see that? What do I say? Where are we going, Pastor? Una nos trabaja, pastor. Hold on. Cuánto 23 and rato? 24. 23 y 24.
I'm torn between two desires. I long to go and be with Christ, which is would be far better for me. Pero no te egoísta, wag 24. Mas mita guardo halar de tur dos banda. Mita desear de bai e de estar junto com Cristo. Passo esse aí tá muito mais melhor para mim. But for your sakes, it is better that I continue to live. Pero não estava egoísta, peseta, bisa, sin embargo, para quedar em carne, está mais necessário para vossa causa. You see this? Bota que aqui? All right, so let's keep going. Dos Now, van seguir wak. King Solomon, O rei Salomão, after concentrating most of his life on earthly things, came to depois this de conclusion. concentrar mais tanto de sua vida riba costan De mundo, de mundo, ela chega Yeah. à conclusão aqui não. you need to read Ecclesiastes 2, Botem com ler Eclesiastes não 2, verses 1 till 11 at home. versículo 1 te Jesus na casa. But let's read verse 11. Pero van ler esse 'Cause versículo. this was his main conclusion. Pastor, essa aqui está a sua conclusão principal. This is Solomon, Essa aqui está the Salomão. wisest man that ever lived. É o homem mais sabido a Bíblia. As I looked at everything I had worked so hard to accomplish, it was also meaningless, like chasing the wind. There was nothing really worthwhile anywhere. Assim na mi a considerar tur mi atividade nang ku mi mang nang ahasi e trabalho com mi a tuma pahasi nang. E mira, tur tava da vanidade e corremento tras de viento. Não tava tem proveito bom de solo. You see that this man Botawa que sabe? drank, Ela bebe, ate, ela come, built, ela construi, accomplished this, ela accomplished ela that, logra essa que but he saia. didn't have that and eternity in balance. Pero não tava tem morto e eternidade em balance. He came to that too late. Ela chega nessa aqui muito And when living out of balance for a lot of years, e dor de Bíblia foi balance. Depois que a Bíblia foi balance de vários anos, and he was a womanizer of womanizers. antes estava mujeriego de mujeriego não. Yes, the Bible says that he had over 800 women. A Bíblia está bisa está tem mais de casar e concubina não Esta- Cara- cara- Ochos. One is a headache. Imagine 800. Dios ayúdame, güero. It's not a headache. It's a Francis, abre challenge. porta para trás. E um después, e um después. It's not a headache, hobby. It's a challenge. Sí, ¿no? Yo no me gusta mi idea. El campamento tiene buena, no gusta. Wisdom aquí, ¿no? Claro. Daniel, ¿vos estás orando para mí? Anyway, he did everything for many years. Vamos He even got old Ele hasta mira viejo. to come to the point of saying, Para llegar al punto de vista, all of this was a waste of time. tú eres que está perdendo tempo. You are part of this church. Você está you're parte da still in igreja aqui. time. E ainda você está tempo Balance para você the balançar. after that. E depois, para depois de morto. This is what I have to say. Essa aqui é o que me tem vista. That conscious, ahora Sigue, você consciente de sigue, morto, sigue. it makes you wiser, it makes you richer, and it makes you smarter. Ora você consciente de Ah, você morto, gusta, sabe? está sido mais sabido, está sido mais rico e está sido. Any businessman in this place? Digo está de 3? Masabi. Scarpi. É para mim? Inteligente. Váyame inteligente. Ok. Okay? Bueno. O sea, para mim ser 2. Any businessman in this place? Tem ainda nada de negócio dentro do lugar aqui? Do you have a successor already in place? Botem ainda que vai seguir buscar dentro do lugar? Or do you plan to live forever? Ou ainda bota planeia para viver para o resto da vida? That is Joseph's following. Esse aí é ponto de seguimento de você. At the job, Na trabalho, in the secular, dentro do secular, my boss would ask me, me jefe lo puntrame. give me your 3 leadership levels that will follow you after you are gone. Eda They bisame ask you that. donami e 13 anos kulo tabo seguidonan depois de kubo no temas. Who are your followers after you're no longer here? Quem tá seguidonan dibo ora bono te kinana mas. Or do you think you will live forever? Ou Nothing bote will quere happen bota to you. viva para sempre. I don't know why I'm saying this, but this is for us. Mi This não is a sabe para word que for como tá us. bisa sabe, And bisa if que you're com here, palavra para nós. E se bota kina, this is for you too. essa aqui tá para botambe. Amen? Amen.
A husband who has that in mind will be nice to his wife. Casaco tem morto de mente, tá pilif com sua casar. Because she may not be there tomorrow. Para suportar amanhã em tem mais. And you imagine the depression? Bota imaginar a depressão? My wife treated her mother with honor till her last day, and she had Alzheimer's for 15 years. 16 years. Mi casa trata sua mama com honra e estava tem I just Alzheimer por 16 admire that. anos. Minha admira esse. In all our busyness, she made time for her mother. Den turnos drukheid estava dando tempo para sua mama. And the Lord told me, E Senhora bisame. after she passes away, Depois que muri, she will have no regrets. ele não tem She will have no pain in her regret heart. no pavimento, remordimento. She- Ele não tem exactly. dolor She- dentro she do will miss coração. her. Ele faz isso falta. But imagine the guilt of Pero- not have treated her the way she Imaginava deserved to be a treated. carga de consciência que bolo That's tem, worse se than bolo missing trate, her. maneira que bolo mestra trate, para se está pior, qual é isso falta? Okay. Are you here? Definitely. A wife who has that in mind Casaco tinha essa ideia em mente. will treat her husband with honor, respect. Lo trata su casaco com honor, com respeito. Because one day he will be gone. Passou dia, ele vai. Não, não está bem junto. I'm going down here the list. I'm almost done. Me dá sigue lista que não casa uma clara. Children with that in mind will honor and obey their parents. Mucha nan com essa aqui de mente, ora você essa aqui, bota honra e respeitar, botata como mama. Without parents, life can be dramatic. Passou sem botata como mama, bobida porta super dramático. Speak out of experience. Me dá papel de experiência. Anybody here with a will? Tem gente que não com vontade? No, will, herencia. Herência, Did testamento. you fix it? Tem gente que denan que tem testamento, If something would happen to you tomorrow, vai poner na ordem, passou se algo passa is como it amanhã. clear cut? Is it, clear for everybody? Ele What's going to tá happen? clá e raspa para tu rende quem tá queda com Kiko. Aqui também é pastor, de uma basali que coisa aqui. This is a prophetic word for you. Thank God for it. People will say, Pastor, where did you get this word from? Well, it's prophetic. It's for you. My father, Mi years tata, ago, anos atrás, prepared his will ela preparou su testamento. because he didn't want us to fight with each other. Para sentar aqui para nos brincar com o outro. While he was alive, we were able to negotiate. Mientras que está vivo, nos In podemos peace. negociar Yes, de paz. nobody has no problem. Ninguém não tem problema. I did with my piece of land what I had to do. Mas assim como pida terreno lo que me quer fazer, My brother and my sister, they did their thing. nang hasi nang costa, Others that were part also did their thing. e outro ang kutata parte. Everybody is at peace. Agora tu ainda tá na paz. When he's gone, no problem. Ore vai, não tem problema. I'm giving a word to somebody and more people here. Me dá na Hello. palavra na gente of mais gente que tem. A pastor with that in mind Pastor com morto de mente. prepares the young. Eta prepara young I'm nang. talking to GSCC right now. Me dá papi ko GSC agora aqui. I'm not dying right now. I'm Me não tá saying, muriendo agora aqui, no? I'm gonna die. Pero me dá prepara morto de Not dying. mente. Listen, I've prepared one guy that had the courage to come under my discipline, and today he works in Kazakhstan. Ma prepara dentro bom secular persona que estava tá disposto para vir bom de Ah, ita tinha disciplina. coragem. Discipline. He had the courage to come under my My discipline. my discipline. I guided this. Aqui me dá para inglês. Labi sa inglês ka ba to? You need to have that and eternity in mind. Okay. Mi mesa tem morto. No. Anyway, I've prepared a guy, Ma prepara mucho humber. okay, and he had the courage to be Itaw under my dati discipline. courage para vir boy mi disciplina. Because some people see victory as something easy, right? Paso tiene tawag victoria just- como algo fácil, ah? No. There's No. a discipline that comes Tem with it. disciplina ko tabing ko ni. There's Yeah? an ethic that Ante comes hombre with it. kita wata dispuesto para bimbaw di mi disciplina, Yeah. ma prepare Wasn't y easy ahora for que him. trana kasastang.
But today he is the main man in Kazakhstan Awe, ito ay hombre for a principal multinational. pa compañía multinacional. so- Ito ay hombre principal na Kazakhstan. Jesus receives the glory. And I'm going somewhere with this. Jesús está recibe gloria. Me diz que bisa My sa wife and I, caminda. we are preparing Mi the esposa young. y Ami nos está preparando this church el right young now. ng iglesia aquí. But I notice that the young are Pero- not prepared. Pero mi tawag ko young nang nota preparado. And I notice that the young don't have death and eternity Mi ta in repara mind. ko na noti morto y eternidad de mente. When I get a chance, Pastor, Ora mi hay tempo, pastor. maybe Porta. you're the man. Abo te hombre. Yeah. No, I'm not going to be the man forever. No, mi no te vai te hombre nang pasiampo. You have me now. Boti mi awo. And I don't know when God is saying, Pero mi no sa que Come ora Dios home. ta bisa bingkas. and then what happens to this house? Anto ori kita pasa que casa aquí. What happens to this vision? Kita pasa que vision aquí. Anybody here? Tiende que den? Ande Are you too preparamento. lazy for this? Bota mucho flojo No, pesa pastor, aquí. está mucho struck. No, because pastor, the pastor But you is won too the victories, though. rigid. Yeah. Some people Pero like porque our victoria. victories. They like to be there in the Na- picture. Nanta gusta Ah, Victoria, yeah, na yeah, kita yeah, din yeah. potret ng parada del lugar He's principal. my friend. A mi pa, Sí, mi sí, primo. sí. Esa kita, Hey, this is a mi my primo está cousin. también. ¿no? It's my people. Yeah. This last contract, I got friends. Long ago, I didn't hear about them. Último Friend contrato requests all aqui. over the place. Último Serio. contrato aqui com Magana. Macomeçar a chamada de turca minda ainda na amigo na go hopi siglo na Hasta yamami. primo nang. A oma ya primo tanta Serio. omo tur. Well, you were not there when we had to cry to Pero get there. bono tatinang ora nos When we had mesera to pray to get llora. there. When we had to Ora work con long mesera hours to get there. Ora con nos mesera trabajar ora na largo, ora I'm fichidaran saying trabajar. that this church cannot die after the pastor dies. Lo que mi que bisata que iglesia que impo muri It después needs que to pastor muri. continue. E tenho seguir. And I was reminded again of this because of this team that is here. Pero ma guardo recordar dia mais do equipo que tá aqui na And I spoke to Pastor Ben Cruz because said, E ma you are papo doing com a pastor Ben very Cruz good e ma job bise bota sendo hobby with your team. com I equipo. actually envy you for it. Ma bise eigenlijk I tá told him. envidiado pe, ma bise. These guys, they follow you to the T. Paso ainda não kita seguibo tico e punto de Working, bei. working in the kingdom makes it easy when you have them around. Tá, That's it, ora bota atrás de reino e tá what fácil. about doing Ora the bota same in gente GSCC? nan ko tá seguibo te ko nanta bute iri be I'm not punto mes saying ko church kubo. is bad. I'm nabisane ko sta malo kinang. Mi não tá pensando que igreja tá malo e You know our standard. Excellent or nothing. Bosa no standarte excelente of nada. We don't work with mediocrity. Nós não tá com mediocracia. Maybe, yes, I don't know. Porta Chawe, sino, washi-washi. minasa. We don't work like that. Costan ko ta. That's why a lot of people leave. Pensei eu pina They tabay. cannot stand the discipline. Paso the- na no po you know, wanta disciplina. They don't tolerate it. Na no ta tolere. But if you understand Pero si bota comprende following, seguimento, it shouldn't be a problem. não é um problema. It should be a delicia, É a mas delight. delightful. Amen? Amen. Anybody understanding Tiene te comprender. this beef steak here? Steak, filé mignon kina. Yes. So we need to continue. Dus nós vamos seguir. So are you responding to the call? Dus bota seguir. Do you have that and eternity in mind? Botin morto e eternidade. Botin Your ministry today. Your ministry ministerio today. awe. Where is your ministry? Unda bo ministerio ta awe. Are you doing it in excellence for Christ, or Bota are you doing haciendo it for de pastor? Excelência para Cristo, a bota siempre pastor wak. Are you giving your best submission? Bota donando bom mejor sumisión. Are you dedicating yourself Bota the dedicando best way bom you mes can? de Not for mejor me, forma but for the one that died for you at the No cross. para mí, pero pesunga muri pa bone cruz. Do you live a life that others can follow? Bota viva vida ko outro posigi. Because maybe we are no longer here in a couple of years, Pa soportarnos do temas aqui pari anya. but then you will remain. Anteori abolo queda. Are you going to work on following material afterwards, or are you going to start now? Bota vai traja de material ng pasigi después. Off. No. Awo There is ka ba? other generations that have to follow. Tem outra generação ang kuting kusigi. Amen? Amen. And I'm going to close with this. Anto mita vai ser que saki. Being conscious of that in eternity Tá consciente de morto e eternidade. means that you have Jesus in your heart. Que men ko botin Jesucristo tem bo coração.
It means that you open your heart for Him and you receive Him as your Lord and Savior. É que men como tá abre o coração pe e bota receber como o Senhor e Salvador. Because you are concerned that when you are no longer here, you are guaranteed to enter heaven. Passou para botin de momento que se não tá aqui nada mais, botin garantia que bota dentro do cielo. He is the only one Este é único that can give us eternal life. que pode dar nos vida eterna. No one else. Não é mais. It Não é starts demais. with Jesus. Este começa com Jesus. And the rest are just following the purpose that God has for my life and that kind of E thing. o resto da diz, sigue o propósito que Deus tem para minha vida, etc, etc. This morning early, Obviamente, trempão. a young lady of 33 years old, Senhora young de 33 anos. she lost her life in an accident right out here. Ela perde a sua vida de acidente que foi. First thing that came into my mind, É para mim que os caminhos da minha mente. did she have that and eternity in mind? Ela tem morto e eternidade Which em means mente. Jesus. Que mente tem Jesus 33 Cristo. years is very young. 33 anos da young. You're barely beginning. De baina bota começa viva. And suddenly by an accident, Então, de repente, Take para it. meio de acidente, para agora tomar. I was wondering, did she have Jesus in her heart? Me estava apontando mim mesmo, tem Cristo Or did she dentro had a da vida. time? Ou foi tempo. Call upon the name Tempo of para Jesus. chamar and be no saved. nome de Cristo para agora salvar. I don't know. E não sabe. But you are here Pero a bota aqui não. and you have the opportunity E a bota tem a to oportunidade surrender your life para entregar a vida to the one na Esum. who died for us at the Para cross morrer para nós na cruz and work for us eternal e life. atraja para nós de vida eterna. This is you. É vida eterna. Se essa aqui Repeat this prayer with me. repetir a oração aqui comigo. Say, Jesus, Bisa Jesus, I understood following. mas compreende que men seguimento. And I understood also E mas compreende that também. you are calling me to follow you. Bota chamando-me para seguir. That's why this morning Esse é o meu I open my heart Me dá abre meu coração. and I receive you E me dá recebido as my Lord como meu Senhor and my e meu Savior. Salvador. Thank you Danke. that at the cross Por na cruz. you gave your life for para me. tu na bebida para mim. The same way you gave your life for me, De mesma forma como tu na bebida para mim. this is how I surrender my life back to you. Assim na me tá entregar minha vida back na boa. Forgive me of my sins. Perdonar-me de minha pecado. Wash me clean with your blood. Lavar-me limpo com o Make me a new creature Assim uma criatura nova. and write my name Escreve meu nome. in the book of life. Tem o book de vida. And from now on, E já vou para adiante. I surrender it all to Me you. tá entregar turcos na boa. Do as you please Assim, boa vontade. with my life. Com minha vida. Show me how to follow you. Mostrar-me como seguir o Senhor. In Jesus' name. Tem em nome de My Jesus. life is in your Minha hands. vida está dentro da mão. Thank you, Jesus. Danke, Tata. Amen and amen. Amém e amém. Hallelujah. If you pray this prayer, Se vai orar oração aqui, Nana, you are a child of God bota de Deus and a new beginning just started. e começo novo vai começar para. Let us know who you are Laga nos saquem so we can make contact with you para nos por and continue praying for you seguir ora and para. show you the way, E mostrar a caminho. just like somebody showed us the Assim way. na maneira gente mostra nosso caminho. Hallelujah. Aleluia. In the meantime, Mientras your tanto, sins are forgiven vou perdonar and agora. you are now a Vou child picar of agora God. perdonar e boto de Deus. Eternity Eternidade, is your inheritance. saborherência. Thanks to Jesus. Danke na Jesus. I'm going to continue praying. Me dá seguir ora. Father, Tata, our discipleship nos discipulado depends totally está depender on our totalmente capacity to follow. na nossa capacidade de seguir. Holy Spirit, come Espírito Santo and vem refresh our e commitment. refrescar nos Refresh us in compromissos, our will. refrescar-nos de nossa Refresh us in our vontade, doing refrescar-nos de so nossa we can si, follow you para nos por seguir the exact way de forma it was planned exacta for us in heaven. foi tal planeado no Let your cielo. kingdom come Laga por reino and venha. let your will be done Laga por voluntade in seja our assim, hearts de nos coração. just like it was planned in heaven. Assim na maneira está planeado no cielo. Holy Spirit, Espírito de we Deus. surrender our wills. Nos te entregamos We voluntade. surrender our Nos te plans. entregamos We planos. surrender Nos te entregar even our desires. hasta nos deseos. Everything, Turcos. we surrender it all to Nos you. te entreguei na boa. Do with them as you please. Assim com a boa vontade. Not my will, like Jesus No said, mi not my voluntad. will be done, Mané Jesus de no mi but voluntad yours, oro assim, pero but digo- yours. digo, In Señor, Jesus' name. en el nombre Help poderoso us de as a Jesús. church
Ayúdanos to como continue iglesia. from one generation to Pasigue de una another. generación pe In otro. Jesus' En mighty el name. nombre poderoso de Jesús. And bless your people as they leave this Bendicionamos place. pueblo según conota Protect them on the streets. Protejanan na riba camina. And let them go out. Y la ganan bai. Share the gospel of Jesus Y Christ compartir el evangelio de Jesucristo. with proclamation, Con proclamación. with flyers, Con flyers dan. with prayer, Con oración. with everything they have. Con turcos con In antín. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Jesús. Amen and amen. Amén y amén. Listen, if you need flyers, Si vos me estéis flyers para partir, we have, Francis, we have flyers, right? nos tem flyers. Flyers to give out? Para Yes. donar para partir. Please give somebody, at least one person, a flyer Por for the favor, crusade. dona gente mais que tá flyer para cruzada. Brother Invita Francis mais has que a tá bunch gente. of flyers. Irmão Francis tem hobby And flyers. tonight, remember Y tonight a at 6 noite, p.m., corda, 6 horas, you will see each other at Iglesia Iglesia Emmanuel. Emmanuel. Nos lo va a Amen. otro. Amén. Glory to God. God Dios bless you. bendicionado. Gloria a Dios.